A very good afternoon and a warm welcome to all our viewers from whichever the part of the world you may be joining us. Once again, we are coming to you live from the FTZ cricket grounds in Katunayaka, Colombo, Sri Lanka. Right, it's the first Women's T20 World Cup cricket for the blind, and it's a very, very important game today, especially for the women in blue, because it's a must-win game for them. There you go, Sri Lanka taking on Australia, and Australians, they're playing in Sri Lankan soil for the very first time in this tournament. And the most important fact is the weather. That's the important fact. If you look at the conditions at the moment in Katunayaka, well, the sun is shining bright. It's pretty hot and humid. There is a slight breeze, but probably during the latter part of the day, we do expect a little bit of rain. But we hope that the weather gods will be merciful to us. Right, joining me, Ricky Sims. Very good afternoon, Ricky. Good afternoon, Iran. Very important game in the tournament, Ricky, especially with Pakistan winning the game. Yes, in fact, India winning the game yesterday, and they are right on top on the table without losing any game. And Pakistan, yes, they have lost against India yesterday, but they won the game against Sri Lanka as well. The tournament is pretty open at this point. Where do you see, with regards to the next few games, Ricky, how do you think the teams would will to come up to the semi-final, especially looking for the first 4 spots on the points table? Yes, Iran, just to say that I think India look the team to beat. They have been dominant. They have been streets ahead so far in this tournament, well above the rest of the teams. And you take a look at their wins. It has been very convincing. There have been no close games, so they have won quite easily like they did yesterday. Got the runs in 10.3 overs, if I'm correct. So they are streets ahead. But the other teams will try to do their best, come up and try to spring a surprise. So the rest of the tournament, the rest of the games leading up into the semi-finals look to be very, very interesting. And I feel there will be a few more closer contests. Well, let's take a quick look at the match summary yesterday. It was a big clash between India and Pakistan. Ricky, what do you think about the game? It was a very important game for both teams. Yes, like I said, I thought Pakistan needed more runs on the board if they were going to defend against India. India has a very strong batting lineup, and they got those runs in just 10 point few balls into the game. So it was a very convincing win. Pakistan tried hard. They played hard. They are still in that learning process as well. India having better preparation, better practice, a lot of practice matches coming into this tournament. So they are the best prepared team by far, no doubt about it. But yes, Pakistan gave them a good run. Pakistan have a couple of games more left here in Sri Lankan soil. So I'm sure they will be looking to make an impression and try to finish off at least second on that points table. Absolutely spot on, Ricky. It's a very important tournament, especially being the very first tournament for the women's T20 blind. So coming back to the schedule, this schedule of the tournament, the first half happening in India and the second half happening in Sri Lanka here. Few games scheduled in the upcoming days, and we do have the semi-finals scheduled on Saturday and the finals on Sunday, in fact. And let's take a quick look at the points table as well, Ricky. Yes, India right on top, Pakistan coming in their second. So it's a bit of a tussle for the 3 teams to try and get into the semi-finals along with India. That's why today's game is a must-win for Sri Lanka, their final game in this tournament. A win for Australia also is going to help them a long way because they have lost 2 games so far. So it's going to be very competitive, close tussle. You never know. I just feel there might be 3 teams vying for that 4th place in the semi-finals. In fact, coming back to the tournament, Ricky, and in fact the game today, especially the game between Sri Lanka and Australia, for the women in blue, it's a must-win game. If they are looking for some hope in the semi-finals, they definitely need to win this game. And Australia, they have a couple of games left up front, but they will look to hunt down the women in blue as well. What do you think that the Sri Lankans need to come up with as a strategy to win this game and have some hope for the semi-finals? Sri Lankan women's blind cricket is fairly new. They have just been a couple of months, into the game. The men have been playing it for a while. They've been very competitive at the world stage. But for the women, it's been a fairly a new thing.
So they are learning as the games go by. They are learning day by day, Iran, and I'm sure they'll get better. Australia probably a more experienced side, but you never know. And these girls play with a lot of passion, dedication. I think we should, salute the Sri Lanka Cricket Association for visually handicapped and the Cricket Association for the blind in India for coming together to organize this tournament. We saw yesterday, Iran, after the game, the girls from India and Pakistan shake hands. I think that was a great advertisement for world cricket. A lot should watch that, because it has been a fantastic moment. And sports brings people together. A lot of sports around the world happening, and it brings people from all walks of life together. So it's a great advertisement, and it's a great thing, this Blind World Cup for women. In fact, a fantastic atmosphere at this point, and right now it's the most important event for the day. Ricky, you were there out there in the middle a few minutes back for the important toss with the two skippers and the match officials. Yet another game in the Women's T20 World Cup for the blind. We are coming to you live from the FTZ grounds in Katunak. Today's game is between Australia and host Sri Lanka. In yellow, we have the Australian captain, Courtney Webback, and in blue, we have the Sri Lankan captain, Mirani Dulanjali. We have our match referee for today, Mr. Pavan Gimira from Nepal, who is also the Vice President of World Blind Cricket Council and also the assistant for cricket in Nepal. He is also the head in Nepal cricket. We have the two coaches for Sri Lanka, Mr. Lilanka Kadeyam, and the Australian coaches as well, Taylor Marfell, the coach, and we have Lakshman Wallace, the assistant coach representing Australia today. We have our on-field umpires, Mr. Anish Aravind and Mr. Ravinder Gupta, the third umpire, Mr. Andrew Sumanavira. And some special guests are joining us this afternoon. We have Mr. Lasanta Amarasinghe, who is the Managing Director of Chance Sports, a great promoter of sports and a person that who contributes immensely in many ways for sports in Sri Lanka. Mr. Jayamini Peruma, the Assistant Director, Sports of Rupavahini Corporation. And we have Mr. Aruna Kulatunga, Representative, Sports for Humanity, and the Manager and Student Communication of IIT campus. So we are ready for the toss, and Mirani will toss the coin. Tails is the call. Tails has come down. Courtney, you have won the toss. What have you decided to do? We're going to take the... Any specific reason behind that? Yeah, I think we're going to go in. We don't know quite what the weather's going to do, so I think fielding is probably the option in case the overs get cut shorter. A very important game for you today, a must-win game to keep your hopes alive in the competition. Yeah, it definitely is come off two tough games in India, but we'll learn a lot from those games that will carry into these next 3 days back-to-back. Down here in Sri Lanka, what is the feeling personally and within the camp to be here in Sri Lanka? Yeah, we got off the plane yesterday and the vibes were high, and I think that's going to carry on into this game and into that first fielding innings. Good luck to you and the team, Courtney. Thank you. Mirani, වාකාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න මොකද කරන්න කල්පනා කර හිටියේ? අපි ෆීල්ඩින් කරන්න. දැන් පළවෙනියෙන් පන්දුවට පාර දෙන්න තියෙනවා. මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ? අපි පන්දුවට පාර දෙන්න. පළවෙනියට පන්දුවට පාර දීමෙන් මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ හොඳ ස්කෝර් එකක්? මේක හරි ඉම්පෝටන්ට් මැච් එකක් අද මස් වින් සිටුේෂන් එක. මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ හොඳ ස්කෝර් එකක්? අපි 150ක විතර ස්කෝර් එකක් දෙන්න. සුබපැතුම් ඔයාටත් කණ්ඩායමටත් අද තරඟයට. Thank you. So there you go. That's the news from the centre. Australia have won the toss and elected to field first. Right. So that's the news from the centre. Australia winning the toss and deciding to bowl first in this very important game between the two teams, especially
for the women in blue because it's a must-win game for them. Ricky, here's a quick look at the playing 11. Any ideas on the playing 11, Ricky? How do they need to manage the team, especially when they go out there to the middle? Australia are playing their best side for today because it's a very important game. I'm sure Sri Lanka is doing the same. We cannot talk a lot about the team combinations because we haven't seen a lot of blind cricket. But I'm sure both these teams will go out there with a lot of hope, will play with a lot of pride, and they'll do their best. Join for the anthem. Join now. Thank you. Yeah, in fact, both teams, they should be definitely a strong side. Here's a quick look at the Australians lineup as well. They're coming strong guns today. They need to win this game against the Sri Lankans to make sure that they go forward in this tournament and make it to the semi-finals. So that's a quick look at the Australian lineup. Things are all ready, conditions are perfect, and we are all set for the national anthem prior to the start of this game. Australians, all let us rejoice, for we are one and free, with golden soil and wealth of toil. Our home is good by the sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every saint of birds Australia bear. In joyful strains, and let us sing a praise.
අයබෝවන් ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සංවිධානය කරන දෘශ්‍යබාධිත කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරගමාලාව මෙවර සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ ඉන්දියාවත් ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වෙන මීළඟ තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අතිශය වැදගත් ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තා කණ්ඩායමත් සමග මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 4 වන ස්ථානයේ ඉන්නවා. ඊට පසුපසින් ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් අද තරගයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව හිමි කරගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා. අද කමිල ප්‍රනාන්දු මාත් එක්ක සුබ මධ්‍යහනයක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලවල හිතවතුනි වගේම දිනේෂ් ඉතා වැදගත් තරගයක් ඔබ කිව් පරිදිම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඕන දැන් මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අවසන් තරගයට ඔවුන්ගේ පළමු වටේ ඒ ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි බලාපොරොත්තුවක් රඳවා ගන්නට අවසන් පූර්ව තරගයේ සඳහා. නිසා වෙන අතිශය වැදගත් තරගයක් ඕස්ට්‍රේලියාව තරගවදින්ගේ ඔවුන්ගේ තුන්වන තරගය ඔවුන් කලින් තරග දෙකම පරාජයටපත් වුණා. ඔවුන්ටත් වැදගත් තරගයක් දිනේෂ්. ඔවුන් මේ තරගාවලියේ රැඳී සිටීමට මේ තරගයත් ඔවුන්ට වැදගත් තරගයක්. ඉතින් මේ විනිශ්චයකරු ඉන්දියා ජාතිකයා අනීෂ් අරවින්ද් මේ ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තා කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ අර සුපුරුදු වර්ණයෙන්ම ඔවුන් සැරසී තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ජාතික කණ්ඩායම හා සමානවම කිසිදු වෙනසකින් තොරව ඔවුන් තරගය සඳහා සූදානම් වී සිටින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කර්ට්නි වෙබෙක්ගේ නායකත්වයෙන් යුතුව තමයි කණ්ඩායම මේ තරගයට එන්නේ. කර්ට්නි වෙබෙක් ඇය B2 ක්‍රීඩිකාවක්. අප දකිනවා බොහෝ විට B3 ක්‍රීඩිකාවන් තමයි කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත් වෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ට තමයි දෘශ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අනිත් අයට වඩා ටිකක් වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. නමුත් කර්ට්නි වෙබෙක් B2 ක්‍රීඩිකාවක්. ඔව් ඔබ කිව්ව දේ හරි. ගොඩක් කණ්ඩායම් වල සිටියේ B3 ක්‍රීඩිකාවන් තමයි. ඒ වගේම දිනේෂ් තරම් සුබදායි ආරංචියක් නෙමේ ඕස්ට්‍රේලියානු පැත්තෙන් ආරංචි වන්නේ. නායකයා වෙබෙක් මේ පන්දු රැකීම් පුහුණුවීමේ අතරතුරදී පන්දුවක් වැදීම නිසා වෙන යම් ආබාධයකට ලක් වී තිබෙනවා. ඔව් මෙන්න බලන්න මේ ක්‍රීඩාවේ ඇති විශේෂත්වය. හැකි අය නිතරම අනෙත් අයට හැකි තරම් උදව් කළ යුතුයි. මේ පුහුණුවීම අතරතුරේදී ඇගේ මුහුණේ පන්දුව වැදුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙවැනි ක්‍රීඩිකාවන් වේගෙන් බිමලිගේ පන්දු දෙනකොට ශබ්දයට අනුකූලව බිම වැතිරෙනවා. හරියට අර තාප්පයක් බැඳා වගේ. තමන්ගේ ශරීරය කොතනින් හරි පන්දුව නතර කරගන්න. මා දුටු විශේෂ කාරණාව ඒ පුහුණු කරවා පන්දු රැකීම කාරණාවලදී තරමක් වේගෙන් උන්ට පන්දුව යොමු කළා. එහිදී ඇගේ මුහුණේ ඇත්තම මේක මම කියන්නේ මේ ක්‍රීඩාවටත් අනාගතයේදී ක්‍රීඩා කරන අතරතුරේදී ඕනෑම විටක විය හැකි වේගෙන් පහරක් එල්ල කරන විට B1 B2 ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝ විට කරන්නේ ශබ්දයට අනුකූලව බිම වැතිරෙනවා. ශරීරය කොතන හරි වැදිලා පන්දුව නතර කරගන්න. ඒ වදින පන්දුව මුහුණේද වදින්නේ කොහෙද වදින්නේ කියන එක ඔවුන්ට නිසියාකාර නිශ්චය කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් යම් ක්‍රියාමාර්ගයකට මොකද මේ ක්‍රීඩාවේ තාමත් බොහෝ විකාශනයන් සිදු වෙමින් පවතින කාලවකවානුවද කාසිවාසී වර්ගා බැලුවා. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ඕස්ට්‍රේලියානු නායකාව ඇය ආරාධනය කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමන් මුහුණ දුන් තරග 4ේදී අවස්ථා දෙකකදී හඹාගොස් කියන්නේ දෙවනු පන්දුවට පහර දුන්නා. අවස්ථා දෙකකදී පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් තරග දෙකේදීම ඔවුන් පරාජයටපත් වුණා. නමුත් ලකුණු හඹාගිය තරගයේදී ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළා USA කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඔව් දිනේෂ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිලංක කන්දේගම සමග කතා කළා මේ තරගයට පෙර. මේ ක්‍රීඩිකාව සඳුනී සෞම්‍ය B3 ක්‍රීඩිකාවක්. ඇයට පෙනෙන ක්‍රීඩිකාවක්. අනිත් ක්‍රීඩිකාවන්ට සාපේක්ෂව B1 කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොපෙනෙන ක්‍රීඩා. මේ මතිෂා සංකේතනි B2 ක්‍රීඩිකාවක් වමත් පිටිකාරණිය. ඒ වගේම B2 කියන්නේ අර්ධ වශයෙන් තමයි පෙනීම තිබෙන්නේ. B3 ක්‍රීඩිකාවන් 60ක පමණ පෙනීමක් තිබෙනවා. ඒකට තිබෙන තාක්ෂණික ගණනය කිරීමක් 62ක් 65ක්. ඒ වචනෙන් විස්තර කිරීම තාමත් ඒ තරම් පහසු නෑ. ඒක ඔවුන් විද්‍යානුකූලව සාමාන්‍ය අපි දන්නවා ඇස් කණ්ණාඩි වලක් අපි තෝරගන්න ගියොත් ඒකෙත් තිබෙනවා Tamanගේ ඇසට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයක්. අන්න එවැනි ගණනය කිරීමක් තමයි මේ 62 65. නමුත් B1 කියලා කියන්නේ පූර්ණ දෘශ්‍ය බාධිත. බලමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්ෙන් පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යය සඳහා. ප්‍රථම පන්දුව තරමක හොඳ වේගයක් තිබෙනවා.
මදක් දිවවිතය පන්දු යවන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබට පැහැදිලි වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ශ්‍රී ලංකා කන්න එවර අරබන් ක්‍රීඩිකාව වැතිරුණා. නමුත් එයාගේ වැතිරීමට වඩා ඈතින් පන්දු ඇදී ගියේ දුවදි දැවියාමට ආසන්න අවස්ථාවක්. ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඔව් අර යාර 25 සීමාව ඇතුළත සිටින ක්‍රීඩකාවන් B1 ක්‍රීඩකාවන් පූර්ණ දුෂ්කරබාධිත ක්‍රීඩකාවන්. උන් තමයි අර බිම ඇතුළේ. නමුත් මා දුටුතේ තමයි දිනේෂ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අර පාකිස්තානු ඉන්දියා කණ්ඩායමේ තිබෙන ජවයේ නෑ පන්දුවට පහර දීමේදී. හොඳ පන්දුවක්. දැන් පාකිස්තානු ක්‍රීඩකාවන් ගොඩක් කරන්නේ මේ ස්වීප් පහර වෙත යනවා. ඔවුන් කලින්ම පන්දුව පැමිණෙන විට පසුපාදයට යනවා, පස්සට යනවා, පන්දුව හොඳින් ලබා ගන්නවා. මිඩ් විකට් නැත්නම් ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ කාලපුරට තමයි පහර දෙන්නේ. මේ සදුනි සෞම්‍යගේ දත්තයන් ලකුණු 25ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 13ක්. එවර වයිට් පන්දුවක්. ඉනිමේ වාර්තා වන ප්‍රථම වයිට් පන්දුව. ඒ වගේම දිනේෂ් B1 ක්‍රීඩිකාවන් ලබා ගන්න සෑම ලකුණක්ම ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරන ලකුණු සටහන් කරනවා. කියන්නේ ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. දෙගුණ වෙනවා. 4 පහරක් එල්ල කළොත් ලකුණු 8ක් බවට ඒ පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ අවස්ථාව තිබෙන්නේ B1 ක්‍රීඩිකාවන්ට පමණයි. B1 ක්‍රීඩිකාවන් ස්ටම්ප් කිරීමට හසු වන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකයි දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. කාසිවාසී ඕස්ට්‍රේලියාවට ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහ දෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පන්දු කිලිම ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් ඉනිමේ වාර්තා වන ප්‍රථම 4 පහර සෞම්‍යගේ පිත්තෙන්. ප්‍රථම ලකුණු 4 සෞම්‍යගේ පිත්තෙන් හොඳින් පන්දුව ලබාගත් අරමා පාකිස්තානු ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්දියානු ක්‍රීඩිකාවන් ඊදිනේදී ලබාගත් ආකාරයේ පන්දුර පහර දීමක්. මේ ස්ථානයේ සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත්ත ඊදිනේත්. විශේෂ කාරණාව ඔවුන් පොළවට සමාන්තරව පිට හසුරුවන. දැන් මේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් පොළවට ලම්බකව වගේ පන්දුව පිට හසුරුවනවා. මොකද බිම දිගේ මේ පන්දුවේ එන්නේ. මෙන්න මේ ඔවුන්ගේ පා ආවරණ සමනර හොකි ක්‍රීඩාවේදී භාවිතා කරනවා හා සමාන ඉල්ලීමක්. ලුයිස් පන්දු යවන්නේ තරමක පායින නිවත තමයි පන්දු වැදුනේ පාදේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි විශ්වකරු සදාන් කරේ නොදවියාමක් ලෙසින්. කර්නල් ලුයිස් එවර පොළොවට සමාන්තරව පිට හසුරුවමින් පන්දුවේ ගමන් මඟ හදා ගන්නවා කියලා මිඩ්විකට් කලාපයේට B2 B1 ක්‍රීඩිකාවන්ට තවන්ට B1 ක්‍රීඩිකාවන්ට අනිවාර්යෙන්ම සහාය දාවනි සඳහා කෙනෙක් අවශ්‍යයි. B2 ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය නම් ලබාගත හැකියි. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. අවශ්‍ය නම් ලබාගත හැකියි. ඒ අනුව ඕනම කණ්ඩායමක B3 ක්‍රීඩිකාවන්ට සැහැණ වක්කීමක් පැවරනවා. ඔවුන් තමයි මේ කටයුත්තේදී සැහැණ මහන්සි වෙන්නේ. මම කියන්නේ මේක වෙනම හොඳ සමාජ පණිවිඩයක්. ඇති හැකි අය උදව්වක් පිළිසරණක් අවශ්‍ය හැම මොහොතකදීම තවත් කෙනෙකුට උදව් උපකාර කළ යුතුයි. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 7ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නම ඉදිරියෙන්. නිදහස් වෙළඳ කලාපීය ක්‍රීඩාංගණයේ කටුනායක දිවි තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. දෙවන පන්දු යවන්නේ සූදානම්යෙන්. ඒ වගේම දිනේෂ් මේ B1 ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක්, B2 ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක්, ඒ වගේම B3 ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක්. 11 දෙනා අන්තර්ගත වන්නේ ආකාරයට. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපස්සෝ කතා කරමු. මෙන්න නව පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව. පාදේ වදින්නේ. මේ නීති රීති අතරක් තිබුණා B1 ක්‍රීඩිකාවක්. පන්දුවට පහර දෙන විට පළමු කඩලුමුවා කිරීමේ අවස්ථාවක් ඔවුන්ට තිබුණොත් ඔවුන්ට යම් නිදහස් අවස්ථාවක් දෙන එක අවස්ථාවක් දෙනවා කිය. නමුත් සමහර තැන්වලදී ප්‍රායෝගිකව ඒක කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඊළඟ පන්දුවට පහස් වෙන ලකුණක්. ඒ ලකුණ සෞම්‍යයට. සෞම්‍යගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි. ලකුණු 8යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඔබ දිනේශාර ඔබ කලින් කියු කාරණයට මම එනවා. මේ බොහෝ කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ ජාතික කණ්ඩායමේ ජර්සියෙන් තමයි සිටින්නේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරමක් වෙනස් ජර්සියකින් තමයි සැලසී ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන් තමන්ට කෙටි කාලයකින් මේ තරඟවලට අවතීර්ණ වුණු තරඟමාලාව නියෝජනය කරන කණ්ඩායමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්.
වර සංකේතනි තමත් මොහොතින් පන්දු රැක ගත්තා. අක 27 එමිලි ස්පෙන්සර්. මෙන්න හොඳ අවස්ථාවක්. කියන ආරක්ෂිත හෙල්මට් එකක් පැනලා දීම. මොකද ඕන් බිම වැතිරෙනවා ඕනෑම වේගෙන් එන පන්දුවකට මොහොනේ පන්දුව වදින්න පුළුවන්. සංකේතනෙට මේ බොහෝ ඉදිරියේදී වෙනස්කම් වලට භාජනය වේවි. ඔබ කියු පරිදි දැන් ඒ තරමක් අවදානමකුත් තියෙනවා මේ හිස්සසුමක් දාගෙන පන්දු රැකීම. මොකද මේ සුසුම්නාව හා බෙල්ල ප්‍රදේශයේ තරමක් තදින් බිම් වැදුනොත් යම් අවදානමකුත් තිබෙනවා. එදා පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ පන්දු වන්නන් එහා සංසන්දනාත්මකව බලද්දී තරමක බුරුලක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට. ඔවුන් ලකුණු 100 අභිභවා ගියා පාකිස්තාන කණ්ඩායමට. ඒ පාකිස්තාන කියලා කියන්නේ ප්‍රබලම කණ්ඩායමක්. ඉන්දියාව, නේපාලය ඔවුන් තමයි මේ ත්‍රිශාබාදිත ක්‍රිකට් තරගවලදී කාන්තා ආදියරේ දක්ෂතම කණ්ඩායම ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන තවත් වයිට් පන්දුවක්. ඒ වගේම දිනේශ ඔබ කිව්වදී අර පහතට නැමි පන්දුවට පහර දුන්නහොත් තරමක් වේගෙන් මොකද බිම දිගේ තමයි පන්දුව වෙන්නේ. අපේ ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් ඉන්නේ අර සාමාන්‍ය ස්ටාන්ස් එකේ. නිසා වෙන්නේ තරමක් බාධාවක් වෙනවා වේගෙන් බිම දිගේ පහර දීමට. ඒ අතරතුරේ ඕස්ට්‍රේලියානු අභියස ඉන්න ස්පෙන්සර් වැනි ක්‍රීඩකයන් හරි පන්දු වර දෙකක් අවසන් ලකුණු 9යි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. දෘශ්‍යබාධිත කාන්තා T20 ලෝකෝත්තර තරගමාලාව ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සංවිධානය කෙරෙන මේ තරගමාලාවේ 11 වන තරගය ආද පැවැත්වෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් හොඳ වේගයක් තිබුණා. ඉනි කෙලින්මයි පන්දුව පතිත කළේ. කෙසේදත් පහර සාර්ථකයි. එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්. ඒ ලකුණ සෞම්‍යයට. ඒ වගේම දිනේශ් මේ තරගාවලියේ 9 වන තරගයේ වාර්තා රැසක් පිහිට වූ තරගයක් බවට පත් වුණා. ඒ පාකිස්තානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ලකුණු 31ක්. පළමුවෙනි මේ සමතාවයේ පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඒ වගේම ලකුණු 200ක් ද්විත ශතකයක් මෙහෙරාන් අලි. ඉන් පසුව තරගයේදීත් ඇය තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඉන්දියා තරගයේදීත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා ඊයේ දවසේදී. මේ තරගමාලාවේ දැනට කැපී පෙනෙනම ක්‍රීඩිකාවක්. එකම ශතකයක් පමණයි තවමත් මේ තරගමාලාවේ වාර්තා වී තිබෙන්නේ. විශේෂත්වයේ ඒ ශතකයේ ද්විත ශතකයක්. වයිට් පන්දුව. මේ තරගමාලාවේ මෙතෙක් තරග 10කදී ලකුණු 2487ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. කඩුළු 88ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. පන්දු 1766ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 500ක්. හතරේ පහර 173ක්. එදා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව 51ක්. තවත් ලකුණක්. පන්දු එනවා කෙලින්ම මිඩ්ගට් කලාපයේ දේශයට, ස්ක්වැලෙක් කලාපයේ දේශයට. විශාල පුහුණුවක් අවශ්‍යයි දිනේශ් මෙවැනි තරග වදින්නට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරමක් අඩු පුහුණුවක් තිබුණේ. ඉතා කෙටි කාලෙකින් තමයි මේ තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වුණේ. එන්න පෙර පහර වම ප්‍රතිකාරණිය. යතරතුර ඉදිරියේ ස්පෙන්සර් උත්සාහ කළා බිම වැතිරෙමින් ශරීරයෙන් පන්දු නවතා ගන්නම තර අර පේන පන්දු කෝණිකව මදක් කැටි දිශාව වෙනස් වී පන්දු ගමන් කළේ. ඔවුන් තනිකරම මේ ශබ්දයත් එක්කයි ගනුදෙනු කරන්නේ. විශේෂයෙන් B1 ක්‍රීඩිකාව. ඔවුන් තනිකරම ශබ්දයත් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන්ට තිබෙන එකම පිළිසරණය ශබ්දය පමණයි. මා දකින්න නැවතත් මම කියන්නේ අපි තරමක් පහතට වී පන්දුර පහර දුන්නා. මේ පන්දුර පහසුවෙන් පාර දෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. මොකද මේ මෙවැනි විටක පිටේ පන්දුව වදින දින වර්ගඵලය ඉතාමත්ම කුඩායි. එය හරිය තප්පර දශමයේදී එකට මිශ්‍ර විය යුතුයි. නමුත් පිට පොළවට සමාන්තරව තියාගත්තොත් වර්ගඵලය විශාලයි. ඕනෑම තැනක පිටේ පන්දුව වදින්න පුළුවන්. වයිට් පන්දුවක්. පහර සාර්ථක නැහැ නිසා ලකුණක් නැහැ. ඒත් එක්කම හතරේ පාර 173ක් හයේ පාරවල් තාමත් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. මේ බිම දිගේ එන පන්දු වලදී හයේ පාරක් එල්ල කිරීම පහසු නැහැ. ඒක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවක් එනවා. හොඳ පන්දුවක් එනවා. දිනේශ් මේකව මතක් වෙනවා ට්‍රෙවර් චැපල්. ට්‍රෙවර් චැපල් සම්පූර්ණ නීති වෙනස් කරා. ඒක නෝ දන්නවා. හයේ පාරක් එල්ල කරන්න බෑ පන්දු බිම දිගේ.
අර්ධශතක 10ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ශතක සම්බන්ධ තරගමාලාවේ දැනට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඩොට් බෝල්ස් 757ක්. උඩපන්දු දෙකක් පමණයි. පන්දු තුනක Sri Lanka. You'll come back for more. නව පන්දුවාරේ රොයි කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දියම සඳහා ඇඩලින් රොයි B3 ක්‍රීඩිකාවක්. මෙන්න මේ කණ්ඩායමේ නායිකාව. ඇය උත්සාහ කළා පන්දු රකින්න බිම වැතිරෙමින් පන්දු වේගින් ඇවිල්ලා ඇගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුඛයේ වැදුනේ. මට මේ ළඟදී මේ වගේම රූපරාමයක් මා දුටුවා අනිල් කුම්බලේගේ හක්ක බිඳනවා පන්දුවක් වර්නන් ෆිලන්ඩ් එකේ වැඩි. ඒවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. බෙද වැටෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ෂා. ඒ සතුට හරිය අපූර්ව සතුටක්. ජීවිතය තමත් අඩුවෙන් සතුට වින්දනය කළ අයට කුඩා සතුටක් කියලා කියන්නේ ඒක ජීවිතේ විශාල හැඟීමක් විශාල මොහොතක්. ඔස්ලේව සතුටින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ බෙද වැටෙන්නේ. පාද අතරින් ගියේ පන්දු කඩුල්ලේ. ලකුණු 12යි කඩුලක් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වේද වැටුණා. මතීෂා සංකේතනි දෙවියන් ක්‍රීඩිකාව ලකුණු දෙකක් පන්දු 9ක් තුල. අනිවාර්යයෙන් B1 එකේ කෙනෙක් පිටිකාරණියන් තිදෙනෙක් පිටියට ආවොත් ඒ තිදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම B1 ක්‍රීඩිකාවක් විය යුතුමයි. ඒ වගේම දිනේෂ් මේ ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අවුරුගේ අත්පලදලාව නෑ. ඔහුගේ ජර්සිය එක අංකයක් නම් B1, අංක දෙකක් නම් B2, අංක 3ක් නම් B3. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ රිස් බෑන්ඩ් එකෙන් නෝන් හඳුනා ගැනීම තරමක් අපහසුයි. මොනිකා පද්මිනි පූර්ණ දෘශ්‍යබාධිත ක්‍රීඩිකාවක්. ඔවුන් සම්පූර්ණ කළු ඒවා ඇස් කන්නඩි කියන්න බෑ ඇස් ආවරණ භාවිතා කරනවා. මොකද ඇත්තටම එතකොට කොහොමද තෝන් පූර්ණ දෘශ්‍යබාධිත බවට පත් වෙනවා. මේකේ තරංග දත්ත වාර්තාව පස්වන තරංගය වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12ක්. ලකුණු 16ක් ඇගේ ලකුණු ගෝරුවේ. මෙන්න කණ්ඩායම් නායිකාව පැමිණ තිබෙනවා. තාමත් මගේ කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ කොහොමද දෛවයට අභියෝග කරන මේ ක්‍රීඩිකාවන් මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරන්නේ. කර්ට්නි වෙබික් සෞම්‍ය සාර්ථක පන්දියවන්නේ රොයි ඇඩලින් රොයි මෙන්න ඇය තමන්ගේ පන්දුර මුහුණ දීම සඳහා සූදානම් වන විට කොහොමද පූර්ණ ආබාධිත ක්‍රීඩිකා පූර්ණ දෘශ්‍යබාධිත ක්‍රීඩිකාවක් එය කළ යුතුම ඇයට නැත්නම් ඉතාමත් අපහසුයි. පන්දු යැවීමේදී අය කියලා සඳහන් කළ යුතුයි පන්දු යැවීමේදී. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඇය Taman සූදානම් බව කිව්වට පස්සේ තමයි හරි ඔබ සූදානම් නම් මෙන්න පන්දු. ලකුණු 13යි එක කඩුල්ලයි ශ්‍රී ලංකාව. සාමාන්‍ය ක්‍රීඩාවේදී අපි කියනවා මේක කල්යල් මැනීම වැරදි කියලා. නමුත් ඒ කිසිවක් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට තමයි කෙටි කාල සමයකින් ලද පුහුණුවකින් අනතුරුයි තරගමාලාවට එන්නේ. ඒ වගේම දිනේෂ් බොහොම පරිස්සමින් විස්තර කථනය කරන්න ඕන තරගයක් තමයි මේ. මොකද අනිවාර්යයෙන් ඒවර වයිට් පන්දුවක් මොකද ඕන් ජීවිතයේ බොහෝ දේ අහිමි පිරිසක්. මම කියන්නේ අනුකම්පාව පිණිස නෙවෙයි ආදරය පිණිස උන්ට. පද්මිනි තාමත් නිසි රිද්මය හඳුනාගෙන නැහැ. බාධාව දිනේෂ් ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන පුහුණු ප්‍රමාණය
තරමක් මදි වුණා මේ තරගාවලිය. සෙසු කණ්ඩායමක සාපේක්ෂව බලද්දී විශේෂයි. පත්මිනි පහර සාර්ථක කරන විශේෂයෙන් B1 ක්‍රීඩිකාවක් කඩුල්ලේ කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දවා ගැනීමට නම් කඩුල්ලේ යට තිබෙනවා වෙනම වර්ණ ගැන්වූ කොටසක්. අද තිබෙන්නේ නිල් පැහැයෙන් වර්ණ ගන්නවා තිබෙනවා රතු පැහැති විකට්ටුව මත. ඒ පහළ කොටසේම පන්දුව වදින්න ඕනේ. කොහොමද තිරයි පිළීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද තන තීරුවේ හරිලි අඩකට කලින් පන්දුව පතිත කොට තමයි ක්‍රීඩකවන් පන්දුව යවිය යුත්තේ. ඒවර පහර සාර්ථක නෑ. ඒ අනුව පන්දුවර 4ක නිමාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 14යි 1 කඩුල්ලයි. Forwards completed, Sri Lanka 14 for 1. Oh, එකෙනෙක් ගියාට B1 එක ඉන්න මොනේ. මේ ක්‍රීඩකවන්ගේ සංයුතිය පිළිබඳව අපි කිව්වා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් B1 ක්‍රීඩකවන් 4 දෙනෙක් සිටිය යුතුයි. B3 ක්‍රීඩිකාවන් උපරිම ක්‍රීඩා කළ හැක්කේ 4 දෙනෙක් පමණයි. උපරිම 4 දෙනෙක්. B3 කොහොමද ගන්න ඕනම කණ්ඩායමක් ඒ අවස්ථාව ගන්නවා. ඒ අනුව B2 කියන එක නියතයක් බවට පත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් තිදිනෙකට පමණයි කණ්ඩායමේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. නීතියෙම තිබෙනවා B1 ක්‍රීඩිකාවන් 4ක් සිටිය යුතුයි. නීතිය අනිත් එක තමයි B3 ක්‍රීඩිකාවන් උපරිම වශයෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි 4ක් පමණයි. අනිවාර්යෙන් ඕන් එක භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ B2 ක්‍රීඩිකාවන් තිදිනෙකට පමණයි අවස්ථාව. මෙන්න සාර්ථක පහරක් පිළිමේ වාර්තාවන දෙවන 4 පහර සෞම්‍යගේ පිටෙන් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 17යි. ඒ ලබාගත් මේ දෙවන 4 පහර. ඒ 4 පහර දෙකම ලබාගත්තේ මෙවැනි ආකාරයේ පහරකින්. හොඳින් පන්දුව යටට යනවා අපි කියනවා ඉඩ ගන්නවා පායින් දෙසින් පැමිණෙන පන්දුවට. හොඳින් පහර දෙනවා ක්‍රීඩිකාවක් නැති ස්ථානෙන්. ඊටම පොහොනේ. සෑහෙන වේගයක් තුනයි පහරේ. රකින්නට උත්සාහ කළා සාර්ථක නැහැ. අර 4 සීමාව අභියස B1 ක්‍රීඩිකාවන් ඉදවීමේ තාක්ෂණයේ ඇති වැදගත්කම. මොකද අසල ක්‍රීඩිකාවන්ව පසු කළත් එක ලකුණයි. නමුත් 4 සීමාව අභියස ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට පන්දු හරියට දෘශ්‍ය කරගන්න බැරි වුණොත් තව ලකුණු 2ක් 3ක් විය හැකි 4 පහරක් බවට පරිවර්තනය විය හැකි. ඒ කියන්නේ 4 සීමාව වාසන්නේ පන්දු රකින්නේ B3 ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනා. ඒක නියතයක් නෙවෙයි නියමයක් නෙවෙයි නමුත් ක්‍රීඩාවේ හැටියට උන් දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම වැඩිපුර පරිස්සම් කරගත යුත්තේ 4 පහරවල් සහ විශාල පහරවල්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දා පාකිස්තාන තරගයේදී ඒක නිසි ආකාරයෙන් භාවිතා කළාද කියන එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒ වගේම දිනේශ් B1 ක්‍රීඩිකාවන් පන්දුර 8ක් යවිය යුතුයි පන්දුර 20න්. අනිවාර්යයෙන්. ඔවුන් එකට අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා B1 ක්‍රීඩිකාවක්ම පන්දුර පහර දෙන්නට එනතුරු සිට. එදා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පාකිස්තාන තරගයේදී ප්‍රශ්නාර්ථය වුණේ B2 සහ B3 ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් පන්දුර පහර දුන්නා. කඩුලක් දෙවි කියන්නේ යනෝ B1 ක්‍රීඩිකාවන් පවා පන්දවන්සේ දුන උන්ට. උන් රිසිසේ පන්දුර පහර දුන්නා. මෙහෙරිනාලි ඒ තරගෙන් පසු කියා තිබුණා හිතවල රත්තරවල පන්දු සෑහෙන සෙමින් Taman වෙත ඇදී ආපව. පද්මිනී ඊයේ දිනේදී ඉන්දියා ක්‍රීඩිකාවන් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළා පාකිස්තානට එරෙහිව ලකුණු 136ක ඉලක්කයක් තිබුණේ. බොහෝ දෙනා සිතුවා තරමක් තියුණු තරගයක් උණුසුම් තරගයක් තියේවිය. නමුත් තා පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළා ඊයේ සවස් යාමේදී. පස්වන පන්දුවේ අවසන් පන්දුවට සූදානම්. කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කළ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම. මොවුන්ගේ ආරාධනෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගයේ පන්දුවට පහර දෙන්න. වයිට් පන්දුව එකතකින් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩිකාවන්ගේ අතිරේක ලකුණු ලබා දීම සෑහෙන අවමයි. පැහැදිලිවම ඊයේ දිනේ පාකිස්තාන ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්දියා ක්‍රීඩිකාවන් සෑහෙන අතිරේක ලකුණක් ලබා දුන්නා. නමුත් අද දිනේදී ඔබ කියන පරිදි ඔවුන් ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා. නිසි ස්ථානයට පන්දු යවන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණා. අතිරේක ලකුණු සෑහෙන අවමයි. ඒවර පහර සාර්ථක නැහැ. ඒ සමගින් නිමව දකින්න තරගයේ පළවෙනි ප්‍රථම පන්දු වාර 5 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු. सवाल आपके जवाब SBI के। बिजनेस का टेंशन है एक्सपेंशन में फोकस रहता नहीं, सारे काम इम्पोर्टेंट है मैं हूँ बस बिजनेस को मेरे कहीं लग ना जाए ब्रेक,
solution SBI current account. Tax vendor payments और reports का stress gone up. Growth full on. बिजनेस का प्रोग्रेस Sri Lanka. You'll come back for more. Change in the voices in the commentary box. Welcome to the SBI first ever Women's T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. As Australia had won the toss, they wanted to field first, putting Sri Lanka into bat. Good afternoon from Katanayake, right here in the Free Trade Zone Sports Complex. I'm Navin Shari, and alongside with me is Ricky. Ricky, it's been a nice start here for Sri Lanka, and Soumya holding the fort from the opening bat. Yes, good afternoon, Naveen, and good afternoon to all of our viewers joining us from wherever you're watching, whichever part of the world you're watching this game from. A warm welcome to the FTZ grounds in Katunayake. Yes, a good toss to win, I feel, also from Australia. They wanted to see what's on offer and chase down the score. Yeah, true. Wide delivery from Lewis. And also what Australia have done really well is they have not gone ahead and given a lot of extras in these 5 overs. They have asked Sri Lanka to go out there and score all those runs, and Sri Lanka with that one massive victory against USA. I'll probably just bring everybody up to the page with that one, because white ball again. So a massive victory against USA because of slow over rate from USA. They were found not to be completed their overs in the speculated time, in the fixed time. So Sri Lanka got 44 runs on the penalty while they were chasing. So they needed only 36, but because of the slow over rate from USA, they got that big victory. And today's victory, Ricky, is much important for them, and for that to happen, Soumya should stay there as long as possible. Nice single towards mid-wicket. Yes, Sri Lanka need to put up a decent total on the board to try and prevent that. Australia probably the better side, especially on paper, a more experienced side, no doubt about it, between the two teams. So a lot to do for the Sri Lanka. The must-win game to stay alive in the competition. An important one as well for Australia, because if they lose today, then the next two games become a must-win for Australia as well. So this is a very important game for both teams. Very true. And I like the way Padmini is marking her guard as well, taking that mid-wicket leg stump guard. B1 batter, as of course we will also be looking at Parry, the B1 bowler, to come on in. Nice delivery, just outside off. Nicely bowled, dot ball there from Parry. But also Jennifer Parry, what she has done is Ricky, see, she's already in the first over, and the more you keep bowling the B1 bowlers inside power play, Sri Lanka should utilize that. This is the last over of the power play, to try and utilize a B1 bowler bowling against you. That will be the best option for them to get a lot of runs. That's a good ploy. They will go for it. She has to complete the run. Was it close enough? And I think the umpire will want to check this one. Yes, he wants to check it. Was very close. This certainly looks a close one indeed. I think she's gone. I think she was short of a crease, but we'll wait for the third umpire's official decision. Yeah, and Sandhuni Soumya, that is in question. The official decision is a must to come in, and it will be a big blow for Sri Lanka. Now, if Soumya gets run out, she was the only batter to be there to play really well. And of course now Mihirani, the captain, will come along very soon to probably understand the situation and get her eye in. But for Sri Lanka, Mihirani should have been there with, I guess, Soumya inside, isn't it? Very close call. I think what the umpire is trying to look at, did she gather the ball cleanly? I think probably that's the only doubt or the question the umpire has. I think she did well, the wicket keeper. She did really well, I should say.
there, Julie Newman. And it'll be problems. It will be problems here for Sri Lanka. The decision coming. I think the lights probably go red for Australia's happiness, and Sri Lanka's a little bit of a disappointment. It's a big wicket. I think the umpire wants to have one more look. Yeah, particularly as you said, Ricky, to collect the ball. Yeah, that's the only confusion. I guess it's very clear in collection, but did she? Yeah, she's keeping the ball in the hand as well. There you go, the confirmation out, red light, and Australia will enjoy this wicket. It's a big wicket of Soumya, who's going to be going back to the dugout. They are a happy camp, no doubt about it. The Australians, they'll be cheering the team on. Sri Lanka losing a vital wicket here, the second wicket down at protecting every engine across every journey with the globally recognized API certification. Servo Engine Oil, the choice of discerning motorists. From Lanka IOC. Sri Lanka. You'll come back for more. So 23 for 2 in 5.3 overs. Sri Lanka slightly on the back foot now. Yeah, and to make matters clear, Mihirani Dulanjali, the captain of Sri Lanka, has walked in a very tough situation. She's played well, Ricky, the entire tournament. I saw her in Delhi, I saw her in Bengaluru. She did play very good innings, is Mihirani, and especially against USA, she did score really well in the entire tournament. Like I was mentioning, it would have been really nice. Now there you see 126 runs. That's very good in terms of the current tournament that's been scored for. Like I said, she's done well. And that one half century, that's the numbers that Mihirani should be relying on. Now that's a good start. And boundary for the Sri Lankan skipper. First ball, nicely played away towards fine leg. Good start. Yes, sir, certainly. Into the middle and straight away getting things off. She's a player in form, as you mentioned. A lot of confidence coming into this innings. She's been single-handedly carrying the battle for Sri Lanka, especially in the batting department. So she'll be very happy to get off her with the boundary. Yeah, and it was a very bad ball there from the B1 bowler. Wide down the leg side. It could have been hit anywhere, and Mihirani chose the fine leg region to be scoring that boundary against Parry. She let that one go outside off for a wide ball. See, in the sixth over, 5.4 overs, 27 for 2 already. Ricky, I was mentioning, if Mihirani could have been stayed there with Soumya, that would have been a very nice way, because they have put good partnerships together in the previous matches. Yes, most certainly. You need your best batters up front there, especially. Try and get that momentum into the innings. Very inexperienced aside this Sri Lankan lineup. Yeah, makes room. Oh, doesn't get the timing right. The idea was right to go towards mid-on. She made a lot of room backing away down the leg side, but the drive did not come in. So 4.80. The run rate at the moment. Yeah, we'll get to that one. Once again, last ball of the power play. There is a fine leg. Mihirani will want to come back for a second run. That could be close. And I guess she's gone. She is gone here, Mihirani, the Sri Lankan skipper. Oh, this is problems. Second run out in the power play. An unnecessary run. She could have had the strike. It was the last ball of the power play. She took a single. She went on the other side. Unnecessarily running in for the second run, and she's been dismissed very early. Yes, you wonder why she went for that. I thought she would not
And a late decision to go for the second as well. The fielding was good, a good pickup and return. And she was out by a long way. I mean, she had no chance coming back for that second. What was she thinking there? Mirana, this is costly for Sri Lanka. Totally. Gone for 5. After power play, 29 for 3. Sri Lanka in deep, deep trouble. मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। Sri Lanka. You'll come back for more. Hansika comes in at number 5. Sandhuni Hansika, I guess now Sri Lanka will have to revise all their plans. And Australia, Ricky, will be feeling happy that they won the toss and elected to field first here. But Padmini is there, but she's still on 0 of 10 deliveries. And it's ironically 2 new batters in the crease now for Sri Lanka. Yes, they will have to start fresh. They will have to assess what is a good score, what they feel they could defend. Yeah, Australia certainly will be happy. The happier side from the two teams in this first 6 overs. 2 run-outs in the 3 wickets to fall. Very costly for Sri Lanka. Yeah, the reason why Hansika is also in at number 5 so early is because of the captain's dismissal, as Nusrat is another B1 bowler introduced into the attack. And now Australia can go in with all those B1 bowlers because as of course mentioned a lot of times, that's exactly why the wicket that we were talking about, in-form batter, Sri Lankan skipper, very, very good in terms of scoring runs, but this was unnecessary. Last ball, what was the need to go for the second run? Even the dive could not save her. Sri Lanka, the coach of Sri Lanka, will be unhappy with that one wide delivery. Yeah, the only thing I could think of, Navin, she probably didn't know it was the last ball and she wanted to keep strike and went for the second, and there was no chance. I mean, she was very, it was a late decision as well. I think the only option is that's another dot ball from Nusrat, going in from bowling around the stumps as well. I guess, Ricky, she wanted to just score more. As you likely mentioned, maybe not aware of the last ball, and she wanted to get the strike back, and she did not probably realize that there was a fine leg fielder. Dot delivery, good ball outside off from Jahan Nusrat. And I think she did not realize that there was a fine leg fielder who was coming running in to inflict the run out. Yes, most certainly I think a miscalculation there. Judgment of that run, unfortunately, has cost Sri Lanka. So B1 bowler into the attack. It's that kind of phase now for Sri Lanka that they'll have to consolidate. It's another B1 bowler, the second B1 bowler coming into the attack as well, for making things nicer and easier and smoother here for Australia. Those are the scorers for us. It's doing a great job, a tireless job indeed. Not easy scoring in any format, any kind of cricket. It's a tough job. A lot of people rely on them. Appeal, soft appeal for LBW. Padmini is struggling to get bat on ball. She's now faced 14 deliveries, unable to get it away. So she has to try and get off strike, give more strike to Hansika. Yeah, and also whatever she scores is 2 runs. That is something that she has to understand. Oh, huge appeal will come out. Huge appeal and the finger goes up. Anish adjusts Padmini out. LBW in front of the wicket. And Jahan Nusrat picks up a wicket.
Sri Lanka lose another one. Yeah, aren't they happy? The Australian girls are celebrating. They have got another wicket. Sri Lanka have lost 4 wickets quite quickly now. That was very straightforward. She missed the straight one, going for that sweep. It was a real struggle for Padmini out there in the centre. But aren't Australia happy? And first one for the bowler. So 30 for 4 after. चंचलाए है गुम आपे ही ते एक सनिन टुटुएले මොන පෙප්සි එකක්ද මචං ඒ හීනයක් වගේ බලාගෙනයි ඉන්නනම් හිතෙන්නේ Sri Lanka. You'll come back for more. Shweta comes in at number 6, and there has been few important overs here that Sri Lanka could have actually managed to just stay there in the middle instead of just having those non-decisive runs, and also Padmini not getting a straighter one. Shweta again is a B1 batter, has to walk in. Not too much on the numbers to prove in this tournament, and you'll have to understand that this is a very important innings from Hansika and Shweta both, as Parry will continue. Good shot. Now they can go for that one. They'll have to. Oh, why are 2 batters running at the same side? Now that'll once again cause a lot of confusion. Somaya was running for the B1 batter, and Hansika was also running with her. Now why? Yeah. What happened there, isn't it? We'll take another look at that one. A terrible mix-up. She has a big smile. The umpire has a big smile. I mean, this is great to see the umpire also having a laugh about it. I'll tell you what. See, she did not realize that she had a runner, right? Sandhuni, she did not realize that there was a runner for her, and she also ran. So that was the problem. That was a mix-up. Soumya is there as a runner for the B2 batter. So what Hansika has got is Hansika has got a runner in the name of Soumya, and Mihrani is there running for Shweta. So Hansika should have understood that Soumya is running for her. And nevertheless, that will be counted as run. That used to happen in the years gone by when we used to play garden cricket. I remember that was quite happen. You have a runner. Yeah. Those days it was allowed, and in softball cricket. Correct. And then suddenly both are running, and there's a lot of run-outs happening. But they're enjoying the game. I think that's what matters most. It's great to see the girls out there, the women from both teams, having some fun out there. Mistakes could happen in this format, but it's love to see them playing the game and enjoying it. Very true. That's what they need to do. It's the SBI first ever Women's T20 Cricket World Cup for the Blind in 2025 here, and they're all here to promote the game. They're all here to enjoy, put the country first than anything. That was just clipping the shoes of Shweta outside off, so they don't appeal hugely for that one. Humani thought that there was something there, but not to be. The wicketkeeper's done really well. Human again down the leg side, but dot delivery inside the wide line. So gets away with it down the leg side. Not able to get bat on ball, Kaumadi. So 8 overs of the P1 bowlers have to be bowled for new set of viewers listening to our broadcast. So the rules is the 8 overs, the 40% of 20 overs. Huge appeal, but that is hitting her down the leg side of the leg stump. They will not go for that one. So 8 overs of B1 has to be bowled. That is what the rule is, and that has to be completed within 20 overs. If not, I mean, the 20 overs, say sometimes the match
will be over, say 15 overs, 16 overs, when the other team is chasing, there is no hard and fast rule that all the 8 overs have to be completed. That will be a dot ball just outside off. So only if it is 20 overs, then the 8 overs should be completed. 8 gone now, 31 for 4. RailTel, a Navratna CPSE under the Ministry of Railways, is one of the most trusted end-to-end telecom, IT and ICT solution providers in the country. With an extensive optical fiber network along railway tracks, city-wide access network, data centers and mighty empaneled cloud services, RailTel's infrastructure is a testament to its strength. RailTel So 10 extras so far in this 31. Sri Lanka won't mind that at all. Yeah, Ricky, we were talking about the runners that's allowed just when we were in the commercial break as well, isn't it? So for B2, other set of new viewers watching, again the rule is for B2 player. Now, if you see this special eyewear that Jahan Nusrat is wearing, she is a B1 player. That's a specially minted eyewear that has been provided by Cricket Association for the Blind in India and the other organizations as well. So that is something very comfortable to wear and play. That was not existent before 2024. Okay, so that was been specially made and minted as per players' comfort. So they are players who can't see anything, completely visually impaired. They will get 2 runs when they are batting. Whatever scores off the bat, it's 2 runs, and they are allowed a runner permanently every time. But for the B2 players who can see only until 2 meters of the retina of the eye to any object, the runner is an optional one. Now, like how Hansika has got Soumya, they're running for her, and there was that confusion whether, I have a runner or no. So that kind of a confusion is completely avoidable. But so she's been awarded, or she's been provided with a runner, so that the run scoring machine, the run rate can be more higher. Wide ball down the leg side there from Jahan. So as mentioned, if the B1 player gets a boundary, it will double up. So that's a big advantage if you have a couple of good B1 players who could bat well. Certainly that will be very helpful. Doubles up the score. Now we've actually got the nuances of blind cricket perfectly, Ricky, because you know why India and Nepal are all so strong? They have strong B1 players. Exactly. So there's a lot of technical stuff, or what we call it, tactical stuff, isn't it? Very correct. In the blind cricket, how you play it. It's not very straightforward as you see it. And like in a modern day cricket or in a white ball cricket where you have power plays and different free hits and all kinds of things happening. In blind cricket too, there's a lot of technical and tactical stuff that is involved, and the good teams will improvise and the others will learn as they progress. Totally. And tactically what you meant, yes, it is a little different, very little than the normal cricket. White ball again down the leg side in the 8.3 overs that's been bowled, 34 on the board. And see, for every 3 ball, if I say the score, it's also for our visually impaired community listening to us in commentary, right? So we don't get that in the normal one. So these are small little nuances that we'll have to, make sure that everybody enjoys the game. Again, that's off the bat. They won't decide to get that single. And also, we don't actually tell that the rules are too much, Ricky, because what happens is that may go above the head. Now, people might not even follow sometimes. It's very simple, very clean, clear, simple cricket. There is power play, normal cricket, there is power play here. Only difference is that no ball line, that's all. In the center of the wicket that you see, center of the pitch, that's the no ball line. White ball, see, down the leg side is a white ball. So there's no problems there. So few whites ball there in this over. Australia not getting it right. Extras will help. Sri Lanka won't mind it. The runs keep coming through extras. And more importantly, they need these runs. Another white ball. Nusrat Jahan. And she's bowling. She's the B1 bowler. And this is the second over of Nusrat Jahan. Jennifer Parry is bowled 2 overs. Right? So she's given away 10 runs. So this is the 4th over in
calculation from the B1 quota of 8 overs. So there are 4 more overs where Sri Lanka can actually go ahead and attack the B1 bowlers. Dot ball. Just to also brief all our listeners, Navin, is there a maximum number of overs a bowler could bowl in an innings? Yes, it is minimalistically 4 overs. Okay, as per the normal cricket, any bowler can bowl 4 overs. And more importantly, any bowler. Oh, that was close to the legs, but she did manage to get some glove. If not, it would have been very, very close for Ansika. That was straight. 9 overs gone. 36 for 4. Samarthanam's education program believes every child deserves a chance to learn, grow and lead a better life. Over 34,000 children have been educated through our initiatives, with 20% being students with disabilities and 80% from underprivileged backgrounds. Higher education with quality will take you closer to the better job. Through our higher education support, more than 24,000 students across 11 states have been able to continue their studies and chase their dreams. The vision behind Samarthanam's education and higher education program is to create an inclusive society where education empowers everyone. So we were talking about the number of overs, correct? So this is what it is. See, Lewis has bowled 3. So she can bowl 1 more over. And as Parry comes in to bowl her 3rd over now. Okay? So it all depends. Each bowler needs to bowl minimal of 4 overs. But out of those, 8 overs should be from the B1 bowlers. And Parry's done really well. In the 3rd over, she's just given away 10 runs. It's really nice, Jennifer Parry. Yes, she's been outstanding with the ball. She's bowled straight. I think that has been the key. And she's not given away too many extras so far. Small stoppage. Umpire having a discussion. Yeah, I think, you know what, Mr. Rabindra Gupta from Nepal there, the umpire, he's trying to explain that Jennifer Parry is not calling play. Before you release the ball, you will have to say play. See, batter ready, read her lips. Batter ready, she says, ready to play and play. She has to say play and then release the ball. Wide delivery there. So that, I think, was a warning that was being given in from Rabindra Gupta. Good that our cameraman, the lensman, captured that lip sync. Very nice. When you say batter ready, say now let's watch Jennifer Parry's lips. Now she will ask batter ready, because you can also pick up from the stump mic. There you go. Batter ready? She asks. Play. Yeah, there. Again a wide delivery. So that's the legal rule. Yes, it's a must. Those are the small things that make this game much more interesting, blind cricket. And there's a lot of stuff for the women or men, whoever is playing blind cricket, get involved with playing the game. But it's certainly enjoyable, and there's a lot of passion, a lot of hope for them, especially when you have these kinds of World Cups, these kinds of competitions, isn't it? It gives them something to look forward to, Naveen. A very good point. Really very good point there, Ricky, because a white ball down the leg side again. The more they play, the more they will learn the game, the more competition will be grown, and we can get more stronger teams. Like, for example, Sri Lankan men's side, they tore India for bilateral series, right? The Sri Lankan blind men's team, they did come to India, and the way they played was very good. Every game, because that was a 5-match series, back to back, they have to play. White ball again down the leg side. Now that's 4 wides in a row here from Jennifer Parry. But when you keep playing every day, your game improves every day, and we could see that graph going up for Sri Lankan blind men as well, and so did for the Bangladesh men when they came and played the bilaterals. So for the women's also, all these bilaterals now needs to start in a big way. Yes, and we would love to see more teams in the next World Cup, whenever it is held or wherever it is held. Teams like England, Australia, Bangladesh, as you mentioned, South Africa. So we'd love to see those cricketing giants be a part of this women's blind cricket in the future too. Totally. And you mentioned about South Africa.
Yeah, that is one country who's doing really well. Okay, as the second ball from Jennifer Parry is a dot delivery towards that mid-wicket region. So, South African men's blind cricket team have zonals and province matches. There are 4 provinces in South Africa. Okay, they play against each other. Wide delivery again, outside off. Jennifer Parry is kind of struggling, and you see Courtney Webbeck, the captain. There she is. Courtney Webbeck, she goes in. She's got a little bit of a taping. I guess she got injured while practicing, maybe. That was a problem for Courtney. So, that taping while practicing is just a little bit of an injury scare. Wide ball, down the leg side again from Jennifer Parry. So, all the more important now in the 10th over already that these extras can keep helping Sri Lanka steady the innings a little. So yeah, we're mentioning about South African men's side, right? They have province matches. They do select the national side by playing the provincial matches, and out of those matches they pick up the South African national team and they bring on, and the coach of South African men's national side, of course, who's Ashita Mahabir, is coaching the US women's team in this World Cup. Oh, that's wonderful to see. Yeah. It's a great opportunity for the women from USA to learn from experience, and isn't it? And to be a part, but credit to him, to the coach, and to blind cricket in South Africa as well. Would have loved to have South Africa play in this tournament, isn't it, the women's team? We wanted to. I'll tell you how Cricket Association of the Blind in India and of course World Blind Council put across such a wonderful tournament as the SBI First Women's T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. There was invitations. There was the idea of also putting across the team, but the problem was in South Africa there are 4 or 5 very, very good players, women blind cricket team players. Wide ball again down the leg side, and it was scattered. Like say Bangladesh had 2 or 3 very good players, South Africa had 4 or 5 very good hitters in the blind women's format. But there was also a little bit of a talk that, can there be a best of the world team? Can they club South Africa or Bangladesh together just for the participation to happen? It was a good idea. It was discussed on the table, but the point was it was the first ever World Cup, and we did not want a culminated, a combo team to be working on that lines. Yeah. Oh, that was close. That was close. Now Rabindra Gupta says no, not out. Oh, that was mighty close as we were talking about that one. Looked very straight indeed. She's lucky to get away with that one. The batter, no doubt about it. To me, it looked plumb in front. Was it sort of a pitching outside that leg stump line? That's what the umpire thought, maybe. But that would have, to me, looked to crash it into middle and leg. Totally. No pitching outside leg there, probably, Ricky, because I guess that is very, very lucky for Sri Lanka. They need that luck. Really need that luck now. Again, that's hitting her outside the line of leg stump. This time, comfortably not out. Yeah, that's not a problem there. So yeah, speaking of all those teams, many more works will be done for come in, because now that's something. I was hitting it outside of the line of leg stump. If you see the timeline, again the number of wides that has been bowled, yeah, that is where they'll have to work on it. Yes, these 5 overs have probably taken a bit more time than normal, especially the last 2 to 3 overs. There's been a lot of wides. Yeah, that's because the B1 bowlers are bowling. That is bound to happen. And also the Sri Lankan batters haven't been able to get bat on ball. They have had the opportunities, a lot of deliveries outside the leg stump, but unfortunately they haven't been able to get it away, hit it away into the outfield. So it has been a dot ball and wides that have been in the last few overs. Yeah, true. Last ball before drinks. Has she got a glove on that one? She has, but they will not go for the single. 10 overs gone, 44 for 4, and the players will take drinks. Sri Lanka. You'll come back.
for more. Tenno was done 44 for the loss of 4 wickets. Half stage through in this game, a very crucial game for the women in blue, especially because it's a must-win game where they need to beat Australia if they're looking for some chance to head towards the semi-finals. A very good afternoon to you, Dinesh. Good afternoon, Aaron. Been a Paldia B1 ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් පන්දු යවා තිබෙනවා මේ වන විට. ඒක උන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු පාර්ශ්වයෙන් තමත්ම වැදගත්. B3 ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් පන්දු යවා තිබෙනවා. පළමු කඩුල 12 දී 23 දී 29 දී 30 දී කඩුල බෙද වැටුණා. විශේෂයෙන්ම දුලාංජලිගේ දුවදී දැවියාම. ඇය තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සාර්ථකම පිටිකාරණිය. ඇය පාකිස්තානයට එරෙහිව අර්ධ ශතකයක් පවා වාර්තා කළා. ඉන්දියාවට එරෙහිව හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. එසේ තිබියදී මේ වෙනුවට දුවදී දෙවියම් දෙකක් ඉතාමත් අවසරවන්ත තත්ත්වයක්. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩලු 4 ලකුණු 44ක් ඇතුළතදී බෙද වැටුනේ කොහොමද කියලා. ඒ පළමු කඩුල්ල පළමු කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. මේ දෙවෙනි කඩුල්ල දුවදී දෙවියම පහසු අවස්ථාවක්, ඒ කියන්නේ ආසන්න අවස්ථාවක් අවසන් මොහොතේදී ඒ දුවදී දෙවියම වාර්තා වුණේ දෙවන මිනිසුන්ට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව මේ දුවදී දෙවියම තමයි තමත්ම අවාසනාවන්තේ පන්දු හරි අවසන් පන්දුව දුලාංජලි 1 ලකුණක් ලබා ගත්තා නම් නැවත වතාවක් ඇයට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවක් තිබුණා. එසේ තිබියදී කණ්ඩායමේ විශ්වාසවන්තම පිටිකාරණේ අවිශ්වාසයේ පිරුණු ලකුණක් සම්පූර්ණ කරන්නට ගොස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තවදුරටත් අවිශ්වාසය එකතු කළා. මේ අවසන් දෙවියන් පත්විදී සෑහෙන පන්දු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දුන්නා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඇයට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කරුණායක නිදහස් වෙළඳ කලාප ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අවසන් පූර්ව තරග සහ අවසන් මහා තරගයත් ශ්‍රී ලංකාවේදී තමයි පැවැත්වෙන්නේ මේ සතියාන්තයේදී. මේ ප්‍රථම පන්දු වාර 6 සහ එන්නන්තර ඉතිරි පන්දු වාර 4. මධ්‍යස්ථ සංකේතන ලකුණු 2කට දැවි ගියේ. සඳිනි සෞම්‍ය ලකුණු 13කට. මොනිකා පත්විනී දිසානායක ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. විරාණි දුලංජලි කණ්ඩායමේ නායකයා ලකුණු 5කට. එක් 4 පහරක් ඇයෙල්ල කළා. සඳිනි සෞම්‍ය 4 පහරවල් 2ක් එල්ල කරන්න සම් දක්වුවා. අතිරේක ලකුණු 23ක් සහිතව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නිමේ ලකුණු 44 වාර්තා වන්නේ. මේ තරගමාලාවේ මෙතෙක් සමස්ත අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාව 500ක්. අද දවසේ අතිරේක ලකුණු 23ට 3 නොමැතිව දැන් ගණනය සම්පූර්ණ කළොත් 523ක් extras. There's a lot of extras throughout this tournament. Dinesh says that in total we have 500 plus extras throughout this tournament, including the 23 extras that have been considered today as well. Well, we are back live after the short break. Players have got themselves refreshed. Tenno was done 44 for the loss of 4 wickets. Now Sri Lanka, they have got off to a quiet start, I would call it. Australia, they have been brilliant so far. What a start it has been, managing to grab 4 wickets. සියලුම පන්දු රකින්න ඉන්නේ විජාර 25 වලල්ල ඇතුලේ. දැන් B1 ක්‍රීඩිකාව පන්දුට පහර දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත්ම අසීරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. මොකද B2 සහ B1 ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. B3 ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක්ම දැවි ගොස් අවසන්. නැමක වටනාම සම්පත B3 ක්‍රීඩිකාවන්. උන්ට අනිත් අයට වඩා යම් ඉඩක් තිබෙනවා. පහර සාර්ථක නැහැ. ඒත් එකම මෙවර තරගමාලාවේ තවමත් උඩ පන්දු රැකගෙන තියෙන දෙකක් විතරයි. එකක් පහරවල් ඉහළ යන්නේ නැහැ. ඉහළ ගියත් බොහෝ විට රැක ගැනීම ඔවුන්ට පහසු නැහැ. විශේෂයෙන් අපි මේ B3 ක්‍රීඩිකාවන් අපි B1 ක්‍රීඩිකාවන් හා සාපේක්ෂව විශ්වාස කරන උන්ට යම් ඉඩක් තියෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටි පරාසය අංශක ගණන ඉතාමත්ම පටුයි. එනිසා උන්ට යම් දුරක් පෙනුනත් විශාල පදාසයක්, විශාල පරාසයක් තමන්ගේ දිනෙත් වලින් ආවරණය කරගන්න තියෙන ඉඩ කඩේකම අල්පයි. ඉතාමත්ම හොඳ ඥානාන්විත පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙනවා. B3 ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා 4 වටේ. ඔවුන්ට දිවගස් පන්දු රකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. B1 ක්‍රීඩිකාවක් පන්දුට පහර දෙන්නේ. විශාල පහරවල් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව තාමත් ලකුණු 44.
තරමක් ඉහළින් ලකුණු 44යි. කොහොමද ඕස්ට්‍රේලියාව කියලා කියන්නේ ලෝක මට්ටමේ ක්‍රිකට් වල හැමදාම නව ප්‍රවණතාවයන් හදපු කණ්ඩායමක්. ක්‍රිකට් වලට වෙනම ප්‍රමිතියන් හදපු කණ්ඩායමක්. මම විශ්වාස කරනවා මේ දෘශ්‍ය බාධිත ක්‍රිකට් තරගවලදීත් ඔවුන් ඒ වරත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තමයි අවාසනාවන්ත නමුත් අවාසනාවන්ත වඩා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පුදුමාකාර වාසනාවන්තයි. That was a very close call. Disappointing for the Sri Lankans once again. Trying to grab a run when there was no run. Well, this is very, very disappointing. Especially after losing 2 wickets while running themselves out. There you go. The batter in the striker's end, she takes off after the ball has been collected by the fielder. Now, there was a bit of missed chance by the wicketkeeper as well, but still, I think that's a very, very close chance. තාමත් මාසන්න අවස්ථාවක්. දෙවන අවස්ථාවේදී හෝ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සමත්කම් දක්වනවා කඩුල්ලට හිමිකම කියන්නේ. වෙන තහවුරු කිරීම දුවදී දෙවියමක්. අවසනාවන්ත ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 5 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 44 දී එවරත් මේ ඉනිමේ වාර්තා වන 3 වන දුවදී දෙවියම. Well, once again, very disappointing for the Sri Lankans. That's the 3rd run out in the innings. 44 runs, 5 wickets down, and out of the 5 wickets, Sri Lankans, they have lost 3 wickets in run-outs. And hats off to the Australians. They've done a splendid job out there in the middle. Fantastic work. Hats off to the Australians. දුලාංජලි ඉවර සහාය ධාවනයට පැමිණ තිබුණේ. ඇය B3 ක්‍රීඩිකාවක්. නමුත් ඇගේ කඩුල්ලත් දුවදී දෙවි ගියා. ඇය සහාය ධාවනයෙන් සහාය වූ අවස්ථාවේදී දුවදී දෙවියමට හසු වුණා. පැහැදිලිව ලකුණක් තිබුණේ නැහැ. දෙවන අවස්ථාවේදීත් පන්දු අරගෙන කඩුල්ල බෙද හෙළනවා. විටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාව ඉන්නේ පසුපසින්. දෙවියන් ක්‍රීඩිකාව සේතා කවුමදි B1 ක්‍රීඩිකාව ලකුණු ලබා ගන්න පෙර ආතුව. පිටිරව තීරණය P3 ක්‍රීඩිකාවක්. ඇගේ ජර්සි අංකය 222 චන්දිම ලක්මිනි. දකුණක් පිටිකාරණයක්. අහස්කුස මදක් අඳුරු යද කටුනායකට ඉහළ අහස්කුස 44යි කඩුළු 5යි. සාර්ථක පන්දු වාරයක් තාමත් එක ලකුණක් ලකුණු ලබා දී නැහැ. බෝන්ඩ්‍රුම් ප්‍රථම පන්දුවරම් 5ක්. සාර්ථකයි කඩුළු අතර දීවෑම ලකුණු සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ලකුණු 45යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. Sri Lanka. You'll come back for more. 11 was done, 45 for the loss of 5 wickets. Sri Lankans are really struggling out there in the middle. Australians at the moment they're dominating. What a performance it has been. Their very first game in the Sri Lankan soil. They're hunting for a win. They haven't won a game yet. 2 games previously they have lost both games. And for Sri Lanka it's a very important game to win this one. The final game in the Sri Lankan soil. B2 ක්‍රීඩිකාව සෑම් හෝල් සමන්තා හෝල් ඒක නීති විරෝධී පන්දුවක් පැහැදිලිවම පිටියේ මැද්දේ රේඛාවක් තිබෙනවා. ඒ රේඛාවට කලින් පන්දුව පතිත කොට තමයි ක්‍රීඩිකාවන් වෙත පන්දුව පිරිනැමිය යුත්තේ.
ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 46 වෙන පෙර පන්දුව. දැන් පැහැදිලි B2 ක්‍රීඩිකාවක් වුණත් ඇගේ දෘෂ්ටිය කොයිතරම් දුරද? ඇය මධ්‍ය රේඛාවෙන් ඉදිරියට පන්දු යොමු කළේ. ලකුණක් ලබා ගන්න අයවර. මේ ස්පෙන්සර් ක්‍රීඩිකාව ඔබ දකින්න මේ නිතරම වැතිරී සිටින ක්‍රීඩිකාව ඇය පහරක් එල්ල වූ හැම විටකම ඇය ශබ්දයේ පිළිබඳව එහි ශබ්දයේ ඉන්නේ කොමන දිශාවෙන්ද කියන කාරණාව වෙනුවට ඇය නිතරම බිම වැතිරෙනවා. Very interesting at this point. Sri Lankans, they're trying to recover from where they're at the current point. Well, looking at the weather conditions, there are a little bit of clouds hovering around the ground. That has been swept and swept well, but there is protection. A bit of misfield. Probably the batters will cross over one run. The score moves up to 48 for the loss of 5 wickets. එවරත් ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රතිසංස්කරණය කරගත යුතු බොහෝ කාරණා තිබෙන බව පසක් කරමින් විශේෂයෙන්ම වුන් තාමත්ම කෙටි කාල සීමාවක් පමණ මේ කණ්ඩායමක් හැටියට එකට පුහුණු වීම ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකටවත් ලංකාවේ මේ සංවිධාන ව්‍යවහයක් නැහැ. ඒ හින්දා උන්ට පූර්ව අත්දැකීම් නොතිබී ඕන් එන්නේ හා පුරා කියලා ලෝක කුසලානයකට. වර්තවත් ලකුණක්. බලමු. නැවතත් තුන්වන මිනිසුරට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉදිරි වෙනවා. ඇයි පන්දු යොමු කළ යුතු අන්තිමට නොවේ පන්දු යොමු කළේ. ඇයි පන්දු යවන්නේගේ අන්තිමට පන්දු යොමු කළා නම් පහසු දුවදි දවා ගැනීමක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් මේ වෙන දිනවල නොතිබූ තරම් ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා අනවශ්‍ය කලබලයක් අද. පිට ඉහළද තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. තුන්වන මිනිසුන්ට මේක සෑහෙන පුනරූපණ බලන්න සිදුවන අවස්ථාවක්. මෙන්න දැන් බලමු. ඒ අවස්ථා දෙකම එක හා සමානවද සිද්ධ වන්නේ. නොදෙවුණු ක්‍රීඩිකාවක්. මේ ක්‍රියාවන් දෙකම එකම තනි රාමුවක් ඇතුලේ සිද්ධ වන්නේ. මිලි තප්පරයක කාල ගණනයක් මේ තියෙන්නේ. මම මේ අන්තයෙන් අපිට අනෙක් අන්තයට පන්දු යොමු කළා නම් පන්දු යවන්නේගේ අන්තයට පන්දු යොමු කළා නම් ඒක කියන්නේ අර B3 ක්‍රීඩිකාවක් වුණත් ඔවුන්ගේ දැක්මේ ඔවුන්ගේ විෂන් එකේ පරාසය රේන්ජ් එකේ තරම් විශාල එකක් නොවේ. A very, very close call. A very tough decision for the umpire coming up. Both incidents taking place in one frame. The wicketkeeper taking off the stumps, the batter creasing a bat. It's going to be a very tough call for the third umpire. Taking a long time, probably. Usually when it takes a long time, Dinesh, the batter gets the betterment of the doubt. විකට්ටුවේ චලනය වෙන විකට්ටුවේ යම් චලනයක් සිද්ධවන්න පටන් ගන්නේ කොතනද? එතකොට පිට තිබෙන්නේ කොතනද? ප්‍රශ්නයක්. Well, the third umpire, he is finding it very tough. He's taking a very long time. තුන්වන විනිසුරට ඒ වගේම කැමරා ශිල්පීන්ට සහ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමට සියල්ලන්ටම විශාල ප්‍රශ්නයක්. රන් මොකද කියන්නේ? We'll probably will have to leave it to the third umpire. There you go. Finally, he gives it not out. දීර්ඝතම ඩිසිෂන් එකක්. සෑහෙන දිගු තීන්දුවක්. සෑහෙන වෙලාවක් ගත්තා. ඔව් ඒකට වෙලාව ලබා ගත යුතුමයි.
මේ කණ්ඩායමේ නායිකාව අද පෙර පුහුණුවීම් වලදී මුවේ පන්දුවක් වැදුනා. මම කලින් සඳහන් කළ එක කතාවකදී අල් කුම්බලේගේ හක්කේ පන්දුවක් වදින ඔය ආකාරයෙන්ම වර්නන් ෆිලන්ඩ්ගේ ඊට පස්සේ ඔහු එනවා මේ හක්ක වටා මෙවැනිම ආකාරයේ පටියක් පැලඳගෙන මෙන්න බලන්න සමන්තා හෝල් ඒ පන්දේ වන්න දිවෙන ආකාරය පාර මදක් ඉහලින් ඒවර ලකුණු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් දිවන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාදයකින් අමතකව. Once again, a quick single taken by the Sri Lankan batters. Well, 50 up for Sri Lanka with 5 wickets down. ලකුණු 50 ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව මත ලකුණු 50යි කඩලු 5යි. Fine leg දෙසින් පන්දුව. නැවත තවක් කිලිම් බලමු. ඉහළ මහලයට මේ කැඳවයිද? නැහැ. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි. පිළිතුරු පැහැදිලි. නොදෙවුණු ක්‍රීඩිකාවක්. මේ සාමාන්‍ය මනසින් මදක් කල්පනා කළාම හිතෙන දෙයක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්. ඔවුන් ඊට පූර්ව අත්දැකීම් නැහැ. ඔවුන්ට ලෝකස්ලානයකට කලින්. ඔවුන්ගේ පුහුණුව පටන් ගන්න මොහොත. පුහුණුවේදී කොහොමද පුහුණුකරුවන් පුහුණුව පටන් ගන්න ඇත්තේ? ඒ වර අසන අවස්ථාවක් ඒත් සමගින්ම නිමව Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean. කරුණායක නිදහස් වෙළඳ කලාපීය ක්‍රීඩාංගණයේ ලෝකේ පළමු වතාවට සංවිධානය කරන දෘශ්‍යබාධිත කාන්තා 20 ලෝක කුසලන තරගමාලාව හංසිකා සමන් මේ ලක්මිනී සාර්ථක නැහැ. ලක්මිනී B3 ක්‍රීඩිකාවක් Well, that was a good quick run taken by the two batters. They need some runs, the Sri Lankan batters. They've been struggling out there. A B2 and a B3 batter in the middle. They're finding it a little bit hard, but the important fact is that the Australian bowlers, they have been very good with their speeds today. They're bowling it with pace, which has really asked a lot of questions from the Sri Lankan batters. Well, that will be called as a wide by the umpire. The score moves up to 53 for the loss of 5 wickets. We are into the 13th over of the game. අද තරඟ ආරම්භයේ පෙර ආතු අපිට මනසේ තිබුණු දෙයක් තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ජර්සි අංකය සැකසෙන්නේ B1ද B2ද B3ද ඒ අනුව ඉලක්කම් එකක්ද දෙකක්ද තුනක්ද කියන සම්මතයෙන්. නමුත් අද ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උපරිම තිබෙන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් පමණයි. නමුත් උන්ගේ B3 ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා. තව සෑහෙන දේ ප්‍රගුණ කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන්. සහ සමහර නිශ්චිත ප්‍රමිති ස්ථිරසාර බවක් ඕනෑම ක්‍රීඩාවක ආරම්භක සැසිය ආරම්භක සමය ඔය ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් විකාශනය වෙනවා පරිණාමය වෙනවා පූර්ණ දෘශ්‍යබාධිත ක්‍රීඩිකාවන් එක්ක මේ ක්‍රීඩාව මුලින්ම පටන් ගන්නකොට පුහුණුකරුවන් මොනතරම් අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ නැද්ද පිටියේ මැදේ තිබෙනවා රේඛාවක් ඔබ පන්දු යවන විට ඊට මෙහායින් පන්දුව පදිත කළ යුතුයි. දැන් ඇයට කොහොමද මේ මධ්‍ය රේඛාව සලකනු කිරීම? මේවා ශබ්ද මාර්ගය සහ විවිධ කාරණා විවිධ තාක්ෂණික උපක්‍රමයන් ඕන සතු ඇති. නමුත් කොයිතරම්නම් දුෂ්කර කාර්යයක්ද? මොකද පුහුණුකරුවා කියලා කියන්නේ ඔහුට ඉතාමත් හොඳින් දෙනෙක් පෙනෙන කෙනෙක්. ඔහුට අර හැඟීම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඕනේ කියන එක මේක
පුදුම මානව සම්බන්ධතාවයක්. මේ ක්‍රීඩාව ඇතුළේ තියෙනම සම්පූර්ණ විශිෂ්ට මානව සම්බන්ධතාවක්. ස්වීප් පහරේ වර කෙලිම ඉවර රකින්නේ බලමු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකවන් ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නවා. එක ලකුණයි. ලකුණක් සඳහා ලකුණු ගමන් මගට අවතීර්ණ වන විට පන්දිවන්නාගේ අන්තයේ ඉන්න ක්‍රීඩකාව ලකුණකට යම් ආරම්භයක් ලබා ගැනීම. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකවන්ගෙන් බොහෝ විට අපිට නොදකින කාරණා. යාළුව නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 13 වන පන්දුවාරය. After 13 overs, 54 for the loss of 5 wickets. If you look at the extra column, there are 25 extras. So, very little done by the Sri Lankans using the bat. The Australian bowlers, they have supported a little bit as well. A B2 and a B3 bat out there in the middle. Hansika and Lakmini, they have been out there for some time, but they have really struggled to get bat on ball. Parry will bowl well, very interesting. She's wearing a helmet, Dinesh. මේ තරගයේ පුරාම මේ ආවරණයේ පළදිනවා. කියන්නේ B1 ක්‍රීඩිකාවක්. ඊට පස්සේ පන්දු රකින්න විට නැවත වතාවක් මම හිතන්නේ ආරක්ෂිත හෙල්මට් එක පිළිබඳව ඕන්ට වටිනාකම තේරුණේ අද පෙරහුරු වලදී පුහුණු වීම වලදී කණ්ඩායමේ නායිකාවගේ මූණේ පන්දු වැදීමත් එක්ක. ඕනේ වන විට හෙල්මට් එකක් භාවිතා කරේ නැහැ. එහෙම භාවිතා කළා නම් මේ ආබාධය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ක්‍රීඩාවට ඉදිරියේදී මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස තවදුරටත් හිතන්න දේ ඉතිරි වී තිබෙනවා කියන එක ඒ සිදුවීම මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක්. ඒක අඳුරු වලාවක් තමයි. නමුත් ඒ අතරින් රිදී රේඛාවක් හොයාගත යුතුයි අනාගතයේදී මෙවැනි අනතුරු සිදු නොවීම සඳහා. මොකද අපි දැක්ක පාකිස්තානු ප්‍රතිකාරණය අලි දීප්ති ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඇගේ පහරවල සෑහෙන වේගයක් තිබුණා. ඇගේ පන්දු නවතා ගැනීමේ අටියෙන් B1 ක්‍රීඩිකාවක් බිම වැතිරී සිටියොත් ඇවිත් කොහේ වදීද? ශරීර ඕනෑම තැනක වදින්න පුළුවන්. මූණේ වදින්න පුළුවන්. ශරීර විවිධ තැන්වල වදින්න පුළුවන්. අනතුරට ලක්වන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. එහෙමනම් යම් ආරක්ෂාවක් අවශ්‍යයි. ක්‍රිකට් ලෝකයේ ඉතිහාසයේ සිටම ක්‍රිකට් විකාශනය වී තිබෙන්නේ එහෙම තමයි. ආරක්ෂිත හෙල්මටය හොයාගන්නේ බෝල් ගාඩ් එක හොයාගත්තට අවුරුදු 100කට පස්සේ. ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඔවුන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිණාමය වී තිබෙන හැටි. මේ ක්‍රීඩාවෙත් මම විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන් B1 ක්‍රීඩිකාවන්ට. B1 ක්‍රීඩිකාවක් පන්දියවන්නේ. මෙයාගේ හතරවන පන්දුව. සම්පූර්ණයෙන්ම යට වැරදි ගියා. Perry පන්දියවන්නේ. ජෙනිෆර් පෙරි. මේ පිටිකාරණිය හංසිකා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ B2 ක්‍රීඩිකාව B1 ක්‍රීඩිකාවක් පන්දියවන නිසා එයාට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ප්‍රහාරයක් සඳහා යනවා නම් වෙනවන ස්පෙන්සර් කොයිලාවි තියෙන්නේ බිම ඕනෑම පන්දුවකට ස්පෙන්සර් බිම වැතිරෙනවා. ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයයි පන්දු රකින්නේ. Main Spencer. Emily Spencer. 14 වන පන්දුවාරේ හංසිකා
වර ස්පෙන්සර්ගේ අසලින් පන්දු ඇදී ආවේ. ස්පෙන්සර් මයිතම ප්‍රියයි. ඇගේ වම් මත තිබෙන සලකුණට. ඒ කියන්නේ ඇය සම්පූර්ණ දිනෙත් දෘශ්‍යබාධිත ක්‍රීඩිකාවක්. නමුත් ලෝකයක් ඉස්සරහා ඉන්නකොට ඇය සමහර ඇය දන්නේ ඇගේ අතේ තියෙන සලකුණ. නමුත් ලෝකය ඇයව වෙනම සලකුණකින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වෙනම අනන්‍යතාවයක් ඇය තමන්ගේ ශරීරයේ තන්පත් කරගෙන තියෙනවා. මේක කියන්නේ මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක මානුෂිකත්වයේ කියන කාරණාවේ විවිධ කලාප අපිට ස්පර්ශ කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඕකට තියෙන වෙනම අනන්‍යතාවයක්. අන්න සුදු පැහැති අත්පලදනාව පූර්ණාබාධ දෘශ්‍යබාධිත නැත්නම් B1 කැටගරියේ ක්‍රීඩිකාවක් බව වන සලකුණ. This over, it has taken some time. Goes for a reverse sweep. Well, that's very interesting. Hansika trying for a reverse sweep, looking for scoring options. Well, that's a good mindset, a positive mindset. You need to look for options where you can try and score more runs. At the moment, 57 for the loss of 5 wickets. We are into the 14th over. Hansika. අවම වශයෙන් මෙවැනි විටක විශේෂයෙන් ලක්මිනි වැනි ක්‍රීඩිකාවකට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. ඕනි සඳහා උත්සාහ කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ ඒ කාරණාවට. ඒ වර හිට් විකට් අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ නාදය කියන්නේ B1 ක්‍රීඩිකාවකට හිට් විකට් ගන්නට අවස්ථාවක් නැවුන්ට නිදහස තියෙනවා. Well, it's a very close call. Probably the fielders, they are requesting, in fact appealing for hit wicket, and yes, the finger goes up. Very unfortunate for Hansika. And what a call by the Australian players, really figuring it out that the batter, while trying to play that sweep shot, got her bat in contact with the wicket. That's a very, very unfortunate incident. There you go, smashing the wicket in fact. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තමත්ම අවාසනාවන්ත දෙවියම් කිහිපයකම ස්ක්වැර් ක්‍රීඩිකාව හොඳින් බලා සිටි අය දෙස. දෙවියන් ක්‍රීඩිකාව සඳුනි හාන්සිකා B2 ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 4ක් පන්දු 24ක් තුළ 57යි කඩලු 6යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුවරුව. ඒත් එකම තවත් සුවිශේෂී කාරණාවක්. දෙවියම දුටු විගස B3 ක්‍රීඩිකාව ඒ පිළිබඳව හොඳින් දැක්කා. දුටු පමණින් නෑ කෑ ගහලා ජයග්‍රහණය සැමරුවා. ඒ ක්ෂණිකව B2 සහ B1 ක්‍රීඩිකාවන් පවා සතුටටපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි සමහරවිට ඕන් ඩෙවිලට දන්නේ නෑ කොමක්ද ඒකට හේතුව කියලා. හැබැයි උන් දන්න අවසන් ප්‍රතිඵලය කොමක්ව තමන්ට වාසිදායක යමක් සිදු වී තිබෙනවා කියලා කියන එක. අනිතරම කියන්නේ ඒක ජීවිතේ සතුට වන්න බොහෝ දේ අයිමි වී තිබෙන ඕන්. සතුට තමන් වෙත ළඟා වන ඕනෑම මොහොතක ඒක දෝත දරා බාර ගන්න සූදානම්යි. After 14 overs, Sri Lanka 57 for 6. They are in a spot of bother. Very unfortunate for the Sri Lankans. They are trying it hard, but things haven't been easy. The Australians are at the moment dominating. A wide call by the umpire. තවත් වයිට් පන්දුවක්. ඒත් එක්කම රටටම තවත් වැදගත් පණිවිඩයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි දෘශ්‍යබාධිත තත්ත්වයේ පසු වන කාන්තාවන් වේ නම් ඔවුන්ට මෙන්න කදිම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ජාතික කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ලෝක කුසලානයක් නියෝජනය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ලෝක කුසලම් තරගමාලාවේ දැනට එක් තරගයක් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ලොව තවත් කණ්ඩායමකට එරෙහිව විශේෂයෙන්ම USA කණ්ඩායමට එරෙහිව ඇමරිකාවට එරෙහිව ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එතන සෑහෙන අභාර්ථ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ අභාර්ථ පුරවන්නේ ඔබේ නිවසේ ඔබේ ළඟින් ගෙවසින ඔබේ පවුලේ සමාජික අවබෝධය හැකි
ඔවුන්ට මඟ පෙන්වන එක, ඔවුන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මාර්ග උපදේශනය සලසන එක ඔබ සතු විශාල වගකීමක්. එතරම් අපේ රටේ තිබෙනවා දෘශ්‍යබාධිත පුරවැසියන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා විශේෂ ස්ථාන. අනාගත දවසක ඔවුන් අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි බිග් මැච් එවැනි සංස්කෘතියක් මේ රට තුළ නිර්මාණය වුණොත් මම විශ්වාස කරනවා අපි පැරාලිම්පික් තරගවලදී අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ වලට හිමිකම් කියන රටක්. එවැනි ජයග්‍රහණ වලට යන්නට තරම් මානසික ශක්තිය හොඳින් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරගත හැකි පෙරි පන්තියවන්නේ. ලකුණක් නැහැ. පන්දු රැකීමේදී තාමත්ම හොඳ විධිමත් පන්දු රැකීමක් අප දකිනවා ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩිකාවන් වෙතින්. මම පෙරහුරුවේදීත් ඒකයි විශ්වාස කළේ සෙසු කණ්ඩායම් වල පුහුණුකරුවන් ඉතාමත්ම සෙවින් පහර දෙමින් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ට පන්දු රැකීම පුහුණු කිරීම සඳහා. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියානු පුහුණුකරු සැහෙන් වේගයෙන් පන්දුව ඕන් වෙත යොමු කරනවා. මේ පන්දුවක් ඇදීමෙන් තමයි නායිකාව ආබාධයට ලක් වුණේ. සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් තාමත් ඉන්නේ ආර 25 සීමාව ඇතුලේ. දුලාංජලිගේ දෙවියාම විශේෂයෙන් මේ දුවදී දෙවියාමක් වීම ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයෙන් බරපතල පාඩුවක්. In fact, this keeper, she managed to get a half century the other day. She got herself run out today. Very unfortunate for Sri Lanka at the moment. 58 for the loss of 6 wickets. 2 batters out there. Iriagama a B2 batter and Lakmini a B3 batter. Lewis, she's very confident about her run-up. Look at that. She's running quite a distance, generating that pace, making life hard for the Sri Lankan batters. Sri Lanka probably they might be at least trying to get to a total of 100 runs. Well, what a catch! විශිෂ්ට උඩපන්දුවක් මේ තරගමාලාවේ 11 වන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන විට තරගමාලාවේම 3 වන උඩපන්දුව මේ රැක ගනු ලබන්නේ. Well, that was a brilliant catch indeed, Dinesh. A fantastic one. A brilliant take, I need to tell you that. All credits to that fielder. Well. This is something to take. Look at that. Quick reflexes. තාමත්ම හොඳ උඩපන්දුවක්. සමන්තා හෝල්. Sri Lanka. You'll come back for more. මතනේ උඩපන්දුව රැක ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම ඇගේ දෘෂ්ටි කලාපයට අයිති කෙටි දුර ප්‍රමාණයක ඉන්නේ. ඒ වගේම ඇගේ දෘෂ්ටි පරාසය විසිරෙන්නට නොදී ඇගේ ශරීරය කෙලින්න උඩපන්දුවක් රැක ගන්න. වෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නවක පිටිකාරණයේ B1 කාණ්ඩයේ නිපුණි චමෝදා. පූර්ණ දෘශ්‍ය බාධිත ක්‍රීඩිකාව. Nipuni Shamoda, a B1 batter, walks out to the middle. With Sri Lanka 7 wickets down, they're in deep trouble. Very unfortunate for them. සහය දාමනයේ දුලාංජලි නැවතත් කණ්ඩායමේ නායිකාව. කර්ටල් ලුයිස් පන්දවන ක්‍රීඩිකාව. හත්වන කඩුල්ල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බිඳ වැටුණු ආකාරය ඇල්ල කළ පහර හරියටම ඇගේ කලාපයේ දේශේ නිස්පෙන්සර් නැවතව බිම. නමුත් ඒ අතරතුරේදී සමන්තා හෝල් පන්දු රැකගත්තා නිසි ආකාරයෙන්. බලන ශබ්දයට අවනත වෙමින් මේ පසට වැටෙමින් තවත් පන්දුවරක නිමාව. ඒ 15 වන පන්දුවාරය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 58යි කඩලු 7ක් බෙද වැඩි. Wicket may now end 15 off for a period 59 for 7.
දේශගුණික ක්‍රියාමාර්ග සහ ආපදා වැළැක්වීම පිළිබඳ නවවන අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය සමුළුව නොවැම්බර් මාස 25-26 කොළඹ ගල්කිස්ස මහා හෝටලයේදී සංවිධානය ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය විකාශන සංගමය සහ ජාතික රූපවාහිනිය. So 60 for 7 at the moment. We are into the 16th over of play. So it has been quite session so far for the Sri Lankans. They haven't been able to get away. The Australians have just kept plugging in. A lot of those runs have come through extras as well. Sri Lanka lost their two main players right at the top, especially the captain being a run out, certainly set them back. They will be wanting to utilize this 5 overs, not get bowled out. Try and definitely bat the remaining 5 overs and try and put up much as possible on the scoreboard. Something to bowl at. When Australia come out to bat, you never know how things may go. So Chamoda and Iviyagama are the two batters. Gets it away, straight to the field. A lot of the fielders are up there now protecting the single. Interesting field. I think Australia knows that the Sri Lankan batters haven't been able to hit many into the outfield. Navin, they brought the field up, isn't it? Thank you, Ricky. I'm Navin Shawri once again here welcoming everybody for the SBI Women's T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. And yeah, Irigama, she also along with Chamoda there, they both have kind of struggled because Sudarshini and Nipuni, Sudarshini of course, Sudarshini Iriyagama, the B2 batter, that's the 5th ball that she's faced, but have to be mentioned here about the B1 bowlers. Jahan Nusrat into her 3rd over, only 8 runs, Ricky. That's phenomenal in terms of the achievement that has happened here by Nusrat Jahan. That one was curling back in towards off stump. Nicely defended that one away. But Courtney Lewis, pick of the bowlers, definite 4 overs there. We just saw her on the screen. Courtney Lewis, 16 runs of the 4 overs that she did bowl. And Nusrat Jahan's 3rd over, of course, 8 only. They've also utilized Jennifer Parry and Nusrat Jahan. So this will be the 7th over of the B1 bowlers. And another dot delivery down the leg side. So they managed to control things really well, keep the Sri Lankan run scoring in check, not let the Sri Lankan batters get away at all in this innings. That'll be a wide ball outside off. Yeah, wide delivery. And also more importantly, you know what, it's nice to see for Australia is they know that this is Sri Lanka's last league match. If Sri Lanka don't win this, even then Sri Lanka have an outside chance, right? It's another wide down the leg side. Sri Lanka does have another outside chance to get into the semi-finals because they've already won against USA, like I mentioned. So if Australia can beat Sri Lanka here, their chances of getting into the semi-finals becomes even more stronger. It's a very important match here for both the sides. And again a dot delivery. What a good over from Jahan Nusrat. Ends it nicely. 16 gone, 63 for 7. Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean.
No, that is exactly what we were discussing about. India have qualified to the semi-finals already. 5 victories of 5 matches. Nepal, yeah, they've got 3 victories, 1 loss that was against India. So they almost have qualified. So India and Nepal, of course, have got the 2 slots. The fight will be for the 3rd and the 4th place. Now we will come back to that one once again as the over has begun here by Adeline Roy. So if you look at that 3rd and 4th place position, if Australia win today, they will get 2 points, and if they beat USA, then Australia will climb up. That is interestingly poised. And Sri Lanka in their last match had to win. Yes, looking at it, you feel that Australia and probably Pakistan have the better chance of cementing those 2 semi-final spots, because they have just played 2 games. Correct. Australia playing their 3rd today. Pakistan have still 3 games remaining, so they have a very good chance of getting through. Definitely very good chance. And down the leg side, wide delivery, and you never know what USA can spring a surprise. If there is a surprise element, then you never know what's going to happen. So yeah, it is nicely poised at the middle exactly of the schedule of the SBI first ever Women's T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. So gets bat on ball, but straight back towards the ball. No power or momentum at all in that shot from Chamoda. Oh, hang on. I guess there is a run out that's been inflicted. Wow, well, Courtney Webeck with the little bandage on her lip will hold the lip there, and even while laughing and celebrating, they do have that pain that's been felt by their skipper. But here it's a happy news for Australia. It's a run out. Let's see what happened actually. It was bat to ball, and then what went wrong there was, I guess, Soumya was going outside the crease, and yeah, the run out. So she was running for the B1 batter, Soumya, or I think she was running for another batter out there, and it was a run out there by Australia. Yeah, there we go. That's the confirmation. Run out there. Yeah, what was Soumya doing there? She was just ambling. The ball was right in front of her with the bowler. Where was she going? Yeah. It was just a sort of ambling outside her crease with no intention at all. She wasn't running hard as well. But unfortunately, there is a run out. It says 64 for 8 now. Now that's straight enough, is it? No, will go outside off, and they appeal for another run out opportunity. Yes, the B1 batter is out here, Chamoda, or is it Iriagama? I think it's Iriagama who's standing outside the crease. Watch here on the side angles, we will know the run out that has been inflicted. Brilliant. Very, very good effort here by Australia to break both the batters out at 2 consecutive deliveries. You see Courtney Webeck, she's still holding her cheek because of the taping that's happened here. So what has happened here is, you know, where Chamoda has played the ball and she's outside the crease. Oh, there you go. There you go. That's a confirmation. She's outside the crease, and it will be considered as a stumping. More than a run out, it is a stumping that has been given in. Unbelievable collapse here by Sri Lanka. Not needed at all. 64 for 9 now on the board as Nipuni goes for 0. IndusInd Bank has contributed to India's growth by serving over 41 million customers through 3,000 plus branches and ATMs, transforming over 2.5 million lives through its inclusive banking and community initiatives. From supporting Paralympians to championing blind cricket, we continue to celebrate strength beyond boundaries. But you feel sorry because they so there's something extra. I would have preferred the older way. Yashoda Piyumi walks in at number 11, and this is not the closing that Sri Lanka would have wanted in their last match, as Mihirani once again the captain will run there for Piyumi as well. So 64 on the board, and this is not exactly what they would have wanted to play in the last match of their World Cup in the league stages here.
in the home ground, in the home soil. They wanted to put up a big performance against Pakistan. Could not happen. And against Australia here, Sri Lanka women blinds team, yeah, they are struggling. And Roy, boy, she's bowled really, really well. Now for Australia, Adeline Roy. And nice straight test delivery. Cotton Lewis and Adrian Loy, they've been very pinpoint precision on target, Ricky. They've not given away a lot of runs. 17 gone, 64 for 9. After 17 overs, Sri Lanka 64 for 9. Yeah, it's 17 gone, 64 for 9. Yes, so I think we have somebody down on the boundary line. I think it's the Sri Lankan coach who is down with... දේශගුණික ක්‍රියාමාර්ග සහ ආපදා වැළැක්වීම පිළිබඳ නවවන අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය සමුළුව නොවැම්බර් මාස 25-26 කොළඹ ගල්කිස්ස මහා හෝටලයේදී සංවිධානය ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය විකාශන සංගමය සහ ජාතික රූපවාහිනිය. හොඳයි දෘශ්‍යවාදිත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශ්‍රී ලංකා කන්දේගම ඉන්නවා මාත් එක්ක. ශ්‍රී ලංකා ඉතාමත්ම කෙටි කාල සීමාවකදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේක සඳහා පුහුණු වීම ආරම්භ කළේ. ඔබේ මතකයේ හැටියට හරියටම කිව්වොත් කොච්චර විතර කාලෙකින්ද? ඇත්තටම අපි පුහුණුවෙන් පටන් ගත්තේ ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා පුහුණු සංචිතය කැඳෙව්වේ. ඒකිනුත් අපි ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වෙනිදා තමයි හරියටම ක්‍රීඩාංගන පාසුකම් මැද්දේ අපි පුහුණුවෙන් පටන් ගත්තේ. හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දෘශ්‍යවාදිත කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා විධිමත් ව්‍යුහයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ නැහැ. අන්තර් සමාජ මට්ටමින් හෝ නැත්නම් විද්‍යාල මට්ටමින් හෝ වෙන කිසිම ආයතන මට්ටමකින් කොහොමද මේ ක්‍රීඩිකාවන් එක්කහු කරගත්තේ? ඇත්තටම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ ක්‍රීඩාව කරගෙන ගිහින් තිබුණා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ දෘශ්‍යවාදිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන ගිහින් තිබුණා. ඒ නිසා ඔවුන් තමයි මම හිතන්නේ මෙතන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් 9 දෙනෙක් අපි මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඔවුන්ගේ සහයෝගයෙන් තමයි අනිත් ක්‍රීඩිකාවන් අපි හොයාගන්න පහසු වෙන්නේ. කොහොමද මේ ඔවුන්ව පුහුණු කරනවා කියලා කියන එක පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. මොකද ඔබ ලෝකේ වඩා හොඳින් දකිනවා. ඔවුන් ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් නොදකින ක්‍රීඩිකාවන්. මේ ගනුදෙනුව කොහොමද හදාගන්නේ? ඉතාමත්ම අපහසු කාර්යයක් මම හිතනවා සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකුට වඩා එහා ගිය දේවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරන්න තියෙනවා. එකක් ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම හා ගැටෙන්න තියෙනවා. ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් වලට එකඟ වෙන්න තියෙනවා. ඒකම ඔවුන්ගේ ශාරීරික මානසික දේවල් එක්කම ඔවුන්ගේ ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් මට හදන්න තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පුහුණුකරුවෙකුට එහා ගිය දේවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ ක්‍රීඩාව තුළ කරන්න තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අපි මේක ඉෂ්ට කරා. ඒකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා. ඒකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. දෙපැත්තම තියෙනවා. නෑ ඒක ආරම්භක සමයේ තාමත් මේ ක්‍රීඩාවේ ලදරු අවදීනේ පසු කරමින් ඉන්නේ. මේ සැසේදී මේ වන විට එක් ජයග්‍රහණයකට ලෝක කුසලම් තරගයක ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඒ සියල්ලත් එක්ක මම විශ්වාස කරනවා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ පෙර පුහුණුම් වලදී අපි දුටුවා වුන් තරමක් නවීන විද්‍යාවත් එක්ක ඉන්නවා. මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් කොහොමද මේ සම්පත්වල දායකත්වය? ඇත්තටම විද්‍යාත්මකව සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම B1 කියන කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරනකොට ඔවුන්ගේ හඬ ඇසීමෙන් තමයි හොඳට පහර දෙන්නේ. එතකොට හඬ ඇසීම කියන පැත්ත අපිට දිනු කරන්න තියෙන සෑහෙන්න. ඒ දිනු කිරීමේදී අපිට විශේෂ අපහසුතාවයන් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි ක්‍රීඩාංගන වල තියෙන පහසුකම්. මේ ක්‍රීඩාවත් අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා කරන මැටි මේ ටර්ෆ් එකේමයි. ඒකට ටර්ෆ් එකක් අපිට ලබා ගැනීම ගොඩක් අපහසුතාවයන් දෙන්නේ. ඒකට අපි පුහුණු වීම සැසි ගොඩක් කරේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මැටින් එකේ තමයි. එතකොට ඒකේදී උන්ට අර හඬ ඇසීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ බෝලර් මේ රෝල් වල එන ප්‍රමාණය හඬේ තියෙන දුර්වලතාවයන් තියෙනවා. ඒකත් එක තමයි උන්ට ඒක හරියටම පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්න අමාරු පන්දුර පහර දීමේදී. ඒ කියන්නේ සැබවින්ම මූලික අවශ්‍යතාවවල පවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සෑහෙන හිඟතාවයක් තියෙනවා. තව මොනවද ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් බැලුවොත් තිබෙන විශාල අඩුපාඩුකම් ප්‍රධාන මේවා?
ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම පුහුණු සංචිතය සහ අප මේක තව රට පුරා ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන. මේ රට පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමෙන් හොඳ ක්‍රීඩිකාවන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපේ රටේ තියෙන සාමාන්‍ය දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍ය විශේෂ අවස්ථාවයන් තියෙනවා නම් ඒ අය ක්‍රීඩාව පිළිබඳ තියෙන උනන්දුව උත්සාහය නැති වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ජාතික රූපවාහිනිය සහ ශ්‍රී ලංකා බ්ලයින්ඩ් ක්‍රිකට් ඇසෝසියේෂන් එක මේ ගත්ත ප්‍රයත්නයෙන් අපිට ඉදිරියේදී හොඳ ලෝක කුසලාන නෙමෙයි ඊට වඩා අපිට සෑහෙන තරඟාවලි ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩිකාන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම රටේ තියෙන දෘශ්‍යාපාදිත ක්‍රීඩා පාසල් එතකොට දෘශ්‍යාපාදිත පාසල් ඊටත් අමතරව සාමාන්‍ය පාසල් වල පවා සිටින මේ සියලු දේවල් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දෘශ්‍යාපාදිත සාමාන්‍ය පෙනුමක් තියෙන ක්‍රීඩිකාවන්. ඔව් අපි දන්නවා පැරාලිම්පික් වලදී ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔලිම්පික් මට්ටමේ කියන්නේ පැරාලිම්පික් මට්ටමේ ජයග්‍රහණ වලට පදක්කම් වලට හිමිකම් කියනවා. ඒක එහෙම වීමේදී විශේෂයෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකාවන්. ඔවුන් පූර්ණ දෙනෙත් හොඳභාවයට පත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. තාමත් ඔවුන් අතරට මේ ක්‍රීඩාව ගිහිල්ලා නැහැ. මම හිතනවා එතන හොඳ තෝතැන්නක් වේ ශ්‍රී ලංකාවේට ඉදිරියේදී හොඳ ආයෝජනයක් හැටියට. අනිවාර්යයෙන්ම මේක රට පුරා ව්‍යාප්ත වීමේ පළවෙනි පියවර තිබ ජාතික රූපවාහිනිය සහ ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාපදිත ක්‍රිකට් සංගමේ. මේකෙදී අපිට සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම හොඳ දක්ෂ යුද්ධ හමුදා ත්‍රිවිධ හමුදා වල ක්‍රීඩකයන් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද ඔවුන්ගේ ශාරීරිකව ඔවුන් නිතරම ශක්තිමත් හිටපු පිරිසක් සහ ක්‍රීඩාව දැකපු ක්‍රීඩා කරපු පිරිසක්. මේ ඒක නිසා දැන් මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. කලින් සාමාන්‍ය අය ඇස්පෙනීම නැතිලා තියෙන ජීවිතයේ යම්කිසි භාගයක් වලදී සමහර අය උපතින් එන ක්‍රීඩකයෙක්ට වඩා මගදී පෙනීම දුර්වල වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් දිනු කිරීම පහසුයි. ඕල් ලෝකයේ දැක තිබෙනවා. ලෝකයේ දැකලා තියෙනවා ක්‍රීඩාව දැකලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ ක්‍රීඩකෙන් දිනු කිරීමේ දැඩි පහසුවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඒ අනුව හැමදිනාටම හොඳ ආරාධනාවක් තිබෙනවා. මේ අහගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හැබැයි ඇයට ඔහුට මාර්ගය පෙන්වන්න තවත් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තව කෙනෙක් සහයෝගය පළ කළ යුතුයි. ඒ හැමදිනාටම මේ නරඹන හැමදිනාටම කියන තියෙන කාරණාව සමාජයෙන් මුළු ගැන්වී ඉන්න යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෘශ්‍යබාධිත තත්ත්වයන් නිසා මෙන්න ඔවුන්ට ඒ කඩේම පහු කරගෙන යන්න හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කණ්ඩායම ඇතුලේ ඔවුන්ගේ දායකත්වය කොහොමද ඔවුන් කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන විදිය සමහර සංවේදී අවස්ථා ඇති. ඉතාමත්ම සංවේදී අවස්ථාන් ඕනතරම් තියෙන මේ කණ්ඩායම වල අපි වැඩ කරගෙන යද්දී ඇත්තටම ඔවුන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් කණ්ඩායමක් ඉදිරියේ එකතු වෙලා ඉන්න B3 කාණ්ඩය සහ B2 කාණ්ඩය ඉතාමත්ම පහසුකම් සලසන B1 කාණ්ඩයයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය කළාම USA කණ්ඩායමට එරෙහිව කොහොමද ඔවුන් ඒක සැමරුවේ? කොහොමද ඒක ඔවුන්ට දැනුනේ? ඇත්තටම ඔවුන් ඉතාමත්ම ප්‍රීතිය ප්‍රමෝදයටපත් වුණා. නමුත් අපි B3 ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අහලා තමයි මොකද වුනේ කියලා ඒ ඉතාමත්ම ජයග්‍රහණය සමරන්න ගත්තේ. ඒ වෙලාවේ මම හිතනවා අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා සෑහෙන ඔවුන් ඒ ජයග්‍රහණය සැමරුවා. උන්ට ඉතාමත්ම විශාල ජයග්‍රහණයක් ඒක. පරාජය වුණාම කොහොමද? පරාජය වුණාමත් ඔවුන් එහෙම තමයි. පරාජය වුණාම මොකද අනිත් ක්‍රීඩකයන් අහලා හිතාමත්ම දුක් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ අය තමයි අපි පරාජය වුණේ කොහොමද කියලා. ඔබ තමයි ශ්‍රී ලංකා පිරිමි දෘශ්‍යබාධිත කණ්ඩායමේ කාන්තා කණ්ඩායමේ පුහුණු කරු. මම හිතනවා ඔබට වෙහෙස ඇති. ඉතාමත්ම වෙහෙසකාරී පුහුණු සැසි කීපයක් අපි පැවැත්තුවා. අපිට සමහරට කොළඹින් එළියට යන්න ඕන පුහුණු සැසි පවත්වන්න. ඒතකොට ඒ ගත වෙන කාලය අපිට ඉතාමත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න අපිට අඩුම තරමේ ඉන්ඩෝනෙට්ස්ක් තියෙනවා නම් මේකේ මූලික අවදීන් ටික අපිට හදාගන්න ලේසි ක්‍රීඩාංගණයකට යනවට වඩා. ඔවුන් වෙනුවෙන් කළ යුතු කළ හැකි දේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. අය පැවරෙන්නේ ලෝකයේ දකින්න ඔබට අපට. ඒ නිසා හෙට ලෝකයේ දකින්න ඔවුන් වෙනුවෙන් අද දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හෙටට කල් නොදා අදම ආරම්භ කිරීමේ පුරවැසි වගකීම අප සතුයි කියන එක මතක් කරගන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා අපිට කතා බහර ලකුණා සම්බන්ධ වුණාට. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සහ පිරිමි දෘශ්‍යබාධිත කණ්ඩායම් වල ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ ඔහු. අපි යනවා නැවත වතාවක් විස්තර විචාරක කුටියට. Yes, sir. Thank you, Dinesh. That was the Sri Lankan coach Nilanta out there discussing about women's cricket in general in Sri Lanka and the barriers they face, encouraging all to come and join hands, especially the players who are able to play, to come and join hands and try to develop women's cricket. Interesting point he brought out there. The game has progressed to 67 for 9. Navin, you could elaborate. One of the key points for me was venues, infrastructure to play this part of type of cricket. You know, you can't, like normal cricket, you cannot play it in a noisy environment.
Correct. So that's a handicap. So something how you could probably. Do we have time to discuss that? Dive in. We should. Probably Dinesh had all the time there discussing that with Nilanka. That was a very long chat that he had. But yeah, see, we'll quickly come back to the things that you answered. Yeah, very good point from Nilanka. Nilanka also spoke to me about this even in Delhi. Very good friend of mine, Nilanka. The days that I have known him is very, very nice person to speak to. Hang on. Did she hit the stumps? No. I have my doubts here. The stump looks little shaken. But did she? I guess she did. Hit the stumps. So Sri Lankan innings will once again probably wrap up if the third umpire decides to go red. Yeah, he goes red. So very quickly now, see what happens. The Australians will be celebrating, enjoying, and the Sri Lankan outlet will be quiet. So when you speak of noisy stadium, see, we want people to watch more matches, right? We want people to come into the stadiums, watch these kind of matches more. So there has to be a challenge that the players will have to encounter. Like they encounter the weather, different food conditions, different challenging conditions, different opponents. Like that, they have to also find out a way to play against the noisy crowd. Because you cannot ask the crowd to be quiet. You just can't do it. They are here to support you. They are here to show their love. Every single run today I saw the Sri Lankan team got the support. Every single one was cheered, clapped, enjoyed. See, that is love. You can't stop that, right? So the players need to come out with a bit of a challenge as Pumi goes in for 0 as well. Sri Lanka disappointing 67 all out. And that's exactly what I spoke to Nilanka also, right? You need to bring out some strategy, some discussion, because in India, again, even for zonal matches, this is, yes, of course, the big World Cup. Even for zonal matches for blind women, even for India, Nepal, bilaterals, there was huge crowd. They have to make sure somehow they listen to each other during the noise of the crowd. So when we kind of come back, I guess we can discuss about that more. As the batting card of Sri Lanka, it look a little disappointing. Yes, disappointing indeed. They needed their skipper, their long. Soumya tried hard for 18. Is the rest all telephone numbers. Nothing much to count there. But the highest scorer has been the extras. 35 extras. Australia will be slightly disappointed that they gave so many extras. But Sri Lanka won't mind if those extras have helped them to get to 67 before being bowled out in 19.3 overs. True, and the bowling card of Australia, that will be very impressive. You see Courtney Lewis right up there. 16 runs only in her 4 overs, and Adelaine Rowe, fabulous. Only 6 runs off 4 overs. That's phenomenal number of dot balls that she's bowled, and the economy of 1.5. And I'm impressed with the B1 bowlers as well. They did not even complete the 8-over quota, both Jahan and Parry out there. So they've done really well in the bowling lineup as well. So that's the summary, the target where Sri Lanka have been bowled out for 67 and Australia need to come back and chase 68 as we look at what happened in the wickets column. Yeah, there we go. That's the first wicket, the first one that went in very, very early as well with the dismissal of the ball. Then came those runouts, unnecessary runouts. Soumya did bat well for her 13 runs. And then after that, it was the runouts that Australia went out to enjoy. There we go. Soumya did not come back right in time, and Matisha was the first one to go. Then Soumya for the run out, and also Monica Dissanayake came in and started to score something. But yeah, Mehrani, the second run that she took was a shocker today for me. I think that was a game changer there. They needed her to bat as long as possible. You just wonder why she went for it. There were a couple of runouts in this innings that you wonder what they really were thinking of, because it was not the conventional runouts. That was at LBW, plumb in front. Yeah. And also, yeah, Monica Dissanayake with that LBW. And now that was the run out as well. Once again, going in for the keeper not to be having the ball in. And Mehrani did not find the right time to get inside. And then we also saw a little bit of a hit wicket that happened. Yeah, there we go. The run outs and the hit wickets. It was all more in contention. So, yeah, there was quick runs that's also been taken. But we were speaking of Sandhuni Hansika's hit wicket. And yeah, there we go. That was the problem there with Hansika running in. Yes, no call. Yeah, see, that is what Nilanka was trying to say. Yes, there will be noise. Yes, there will be people showing you love, cheer, clap.
you will have to understand how do you get out of it. Now that was that hit wicket that we are talking. Exactly. A lot of miscommunication between the players. Yes, no calls. Whether to run, whether not to run. These are things that they will learn as they play, as Navin mentioned, as they play more and more into the future. Totally. And that will give them more confidence. That will give them more support. And that's a very good catch. Now that was one form of dismissal. That short mid-wicket by Hall. She did grab that on very nicely and very quickly as well. And then the B1 batter. Now Soumya, I really don't understand what was she kind of thinking to do. But yeah, see, there was this earlier old rule of, you and me discussing about the B1 batter not having the stumping. But no, that is the B1 batter's rule. See, she's outside the crease and the stumping is allowed. So the stumping has to be taken. Now when you say when the B1 batter hits, you can give 2 runs. For the boundary you're giving 8 runs. Why not the stumping? Level playing field. I'm a bowler. I'm an all-rounder, Ricky. I know how hard it is to get wickets. And you are here batting for the batters? Ricky, don't do that. Come on. We bowlers really toil hard. And that was the last wicket where Mihrani could not again come back in time. So overall, a disappointing batting card. And the display here, 67 only. So Australia will need 68. We'll come back soon with the second innings. So Dinesh is once again down on the boundary. He has somebody with him. හොඳයි මේ මොහොතේදී තවත් විශේෂ කතා බහකට මම කැමතියි ඔබ වාරගෙන යන්න. ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍ය බාධිත ක්‍රිකට් සම්මේලනයේ වත්මන් ප්‍රධාන ලේකම් චන්දන සූර්යාරච්චි මහත්මයා මාත් එක්ක ඉන්නවා කතා බහට. චන්දන මේ තරගමාලාව අහම්බයක් ශ්‍රී ලංකා නේපාලයේ පැවැත්වෙන නියමිතව තිබුණු තරගමාලාවක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණා. ලහිලයි මේ කටයුතු සංවිධානය කරන්න සිද්ධ වුණා. මම හිතන්නේ විශාල අභියෝගයක් මෙහෙම හරි ගොඩ දාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම මේකේ පළවෙනි කෝල් එක එන්නේ මට ඉන්දියාවෙන් කියන්නේ WBCC ගේ ලේකම් මට කතා කරලා අහනවා චන්දන අපේ හෝස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා මට විනාඩියක් දෙන්න. මම අපේ සභාපතිතුමාට කතා කරලා මම උත්තරයක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එතුමා ගත්කට්ටම කිව්වා චන්දන අපි කරමු කියලා. ඉතින් එයනොදා මම හිතන්නේ අපිට මේ අවස්ථාව හම්බ වුණේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ මොනවද මුලින්ම විසඳ ගන්න තිබිච්ච ප්‍රශ්න? මොකද ඒ වෙනුවට අපිට ජාතික කණ්ඩායමක් හිටියේ නෑ කාන්ත අදෘශ්‍ය බාධිත ක්‍රිකට් නමින්. ඇත්තටම අපිට මුලින්ම තිබුණේ මේ ගැටලුව මොකද අපි අපිට හෝස්ට් එක හම්බුනේ නැත්නම් මොකද අපි පාර්ටිසිපේට් කරන්නේ නැති මට්ටම තමයි අපි හිටියේ. නමුත් හෝස්ට් එක ආව නිසා අපිට සිද්ධ වුණා කොහොමරි ටීම් එක මේකට ෆෝම් කරන්න කියලා. අපි අනුව ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම අපි වෙනකොට අපි එක කණ්ඩායමක් අපි හඳුනන තිබුණා අපේ ජාතික මට්ටමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් එතන ක්‍රීඩිකාවන් හිටියේ 10 දෙනෙක් පමණයි. ඉතින් එතන සමන්තන නැකාලේ මැතිනියගේ මග පෙන්වීම යටතේ අපි එතුමිය සහ තව ක්‍රීඩිකාවන් එකතු කරගෙන අපි දන්න අපේ ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් අපි කොහොම හරි 25ක් විතර එකතු කරගෙන සිලෙක්ෂන් එකක් තියලා සැප්තැම්බර් මාසයේ 25 තිබ්බට එදා වැස්සා. ඊට පස්සේ නැවත ඔක්තෝබර් මාසේ 3 වෙනිදා අපි සිලෙක්ෂන් තියලා කොහොම හරි තෝරගත්ත අපි 16 වෙනි සංජිතය. ඔව් මානව සම්පත සම්පූර්ණ කරගත්තට සියලු ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. තවත් සම්පත් ගොඩක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලානයක් වෙනුවෙන් සුදුසුකම් ලබන කණ්ඩායමකට කොහොමද ඒ අවශ්‍යතා ටික මම දන්නවා. සියල්ල සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. මොනවද තිබිච්ච අභියෝග මොනවද උවමනා වෙලා තිබිච්ච දේවල් ඒ අතරින් මොනවද සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්කම හම්බ වුණේ? ඇත්තටම අපිට මූලික අභියෝග තිබුණේ දැන් අපි හිතුවා අපිට ලංකාවේ මැචස් අපිට නමුත් අපිට ඒක අපිට ඉන්දියාවට යන්න ඕනලා තිබුණා. ඒක ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට ගුවන් ටිකට් පත්. අනේ අපිට එතන ගුවන් ටිකට් පත් සියල්ල ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ මගින් ලබා දුන්නා. අපි එතන ඇමතුමා හම්බුණා ඔක්තෝබර් මාසයේ සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා. ඒදී මෙතන සියලුම නිවාසික පහසුකම් ආහාර පාන අපි එතන පුහුණුවීම් මාසයක් පමණ කාලයක් අපි සිදු කරා. නමුත් අපිට අවාසනාවට වගේ වර්ෂාව ලොකු බාධාවක් වුණා පුහුණුවීම් සඳහා. ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක් තිබේ අපිට ඇත්තටම කිසිම ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහකෙක් නැහැ. අපි එතන අපි කොහොම හරි සභාපතිතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ අපි සියලුම ආයතන දැනුවත් කළා. අපි කොහොම හරි ආයතන හොයාගෙන ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා මේ වන විට. ඔව්. ඒත් එක අපි දන්නවා මෙවැනි ක්‍රීඩාවකදී ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වෙන විශේෂ කණ්ඩායම් වෛද්‍ය කණ්ඩායම් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ක්‍රීඩාවේදී තමයි මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ගේ මානසික ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තවත් සෑහෙන විශාල දේවල් අවශ්‍යයි. එවැනි පහසුකම් තියෙනවද මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට? නෑ ඇත්තටම අපිට එහෙම පහසුකම් නෑ. අපිට කියන්නේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආබාධ තත්ත්වයන්ගේ පමණයි අපිට ලබා දුන්නේ
ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයෙන් අපිට ෆිසියෝ කෙනෙක් අපිට ඒ සම්බන්ධව මොකද අතට අපිට කාලයක් තිබුණේ මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධවත් වැඩ කටයුතු සිදු කරන්න. ලකුණු 67ක් පරිස්සම් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් දුලංජලිගේ නායකත්වයෙන් යුතු පන්දු රැකීම සඳහා පිටේ යන සූදානම් වෙනවා. සමන්න අපි දන්න ක්‍රිකට් වලදී ලෝක කුසලානයක් නියෝජනය කළත් ඇති අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් ගමන් මගියෙක් වුණත් ඇති විශාල මුදලකට හිමිකම් කියනවා. මේ තරගමාලාව ලෝක කුසලානයක් නියෝජනය කළා. අවසානයේදී මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මොනවද ඉතිරි වෙන්නේ? ඇත්තටම උන්ට ගෙදර යන සල්ලි අපිට දෙන්න වෙයි. ඒක තමයි කතාව. සරලව මේ කතාව ඉවර කරන්න ඒ හොදටම ඇති. අපි යනවා විස්තර විචාරක කොටියට. Well, thank you very much, Dinesh. We are back live from the ChannelEye cricket grounds here in Sri Lanka. It was a disappointing first innings for the Sri Lankans. They've all bowled out. A brilliant performance by the Australian bowlers. They were fantastic with the ball today. Utilised every opportunity to make sure that they were the better side of the day, especially playing their first game in the Sri Lankan soil. They should be very proud about themselves, especially Australia coming into this game after losing their previous 2 games. So they are hungry. They are looking for a win. Joining me in the combox, Navin. Very good afternoon, Navin. It's a pleasure to be with you in the combox. Hiya, Bohan. Eran. Hiya, Bohan. Namaste. Namaste. Yeah, lovely. That's the Indian and the Sri Lankan way of greeting each other. Yeah, it was not a nice, grateful afternoon there for Sri Lanka, like you mentioned. Yeah, very disappointing batting performance. Once again, I'm Navin Chaudhary and Eran here welcoming everybody for the SBI first ever Women's T20 Cricket World Cup for the blind. Australia and Sri Lanka taking on against each other. Cotton Lewis will begin the innings, of course, alongside with her skipper, Courtney Webbeck. Courtney Webbeck is there, and she is a very, very good runner, as well as Amelia Hart will be alongside with Courtney Lewis. Courtney Lewis and Amelia Hart will want to chase this down in a very quick manner, because I'll tell you why. The points table that we were actually looking at, if that can be something as a points table, because if you see, there are chances of teams tying up with equal number of victories. When you have the equal number of victories tied up, so this innings from Australia should end quicker for them to have a better net run rate. Now if you look at the number of teams that's there, see Australia, imagine that they win 1. Sri Lanka will be tied, Pakistan will be tied, everybody will be tied together. India and Nepal, of course, will qualify for the semi-finals, and Pakistan, with the remaining 3 matches, we expect them to win at least 2 or 3 in fact. So they can seal up the 3rd place in the semi-finals. But for Sri Lanka, Australia and USA, now look at this, if Australia win this very early, their net run rate will improve. It's -6 already. If they can go out there and chase and get that 2 points very quickly, then they can be the 4th side going in. Yes, Paran Navin, that's a very important fact when it comes to the net run rate. Usually we do see these in tournaments at the latter part of the tournament when you are progressing towards the semi-finals, especially when teams have won equal number of games. The net run rate will come into play. Right, talking all about that, we are all set for the second innings. The Sri Lankan opening bowler, she's ready, and the 2 opening batters are ready as well. And as Navin correctly mentioned, the Australians will surely try to chase this down in a very, very short number of overs. Yeah, Mihrani is right there, the captain of Sri Lanka with the ball. And first ball, she'll want to create a big impact. Good shot, played away towards the point, no fielder there. That's running away towards the boundary ropes. First boundary there for Australia, behind deep point. That's the way to start this run chase very quickly. Good shot there from Hart. Lovely shot, a positive start from the Australian batters. This is what we were talking about. They will not miss out on any single opportunity. They will take them with both hands. Now look at that shot, lovely shot, couple of steps down the ground and placing it through the outside field. And also the width that was being provided by Mihrani allowed her to free her arms to go towards the back of point region. And first ball, I was expecting Mihrani to bowl it on target as well, but to get wickets, you need to have the direction very, very straight, especially against the Australian batter. And now, if you look at Hart, she's a tall batter. Now, remember, tall batters, and especially even I have that problem,
we don't go down on the knee and sweep so effectively, right? So to go ahead and get the wicket. Oh, that's a no ball. That's a no ball as well. That's a late confirmation that's coming in from the umpire. But without even bowling a ball, it's 5 runs on the board for Australia. I think that was a no ball for the centre line. It was so very close to the centre line that was being bowled. I was just talking about Hart's height. She's definitely 5'6", 5'7". Okay, for her to go down on the knee and play the paddle shot, the cross battle shot, might not be as easy to compare to any shorter batter, right? So if Mehrani can keep it very straight, quick and fast, there are 2 chances. 1, you can get her LBW. 2, you can bowl that ball. Now see how late she goes on one knee. That's a little late. Yes, wide down the leg side, but that should be the target for Mehrani. Yeah, in fact, this was one of the main issues for the Sri Lankan bowlers the other day as well, especially against the Pakistani team. And when they walked out to the middle, especially during the presentation, she mentioned that the balls were too slow as we speak. That has been once again swept quite handsomely down to the fine leg boundary for 4 more runs. Strong shot again. Down the leg side, wrong line. And Hart is there enjoying. And we were speaking to Emma Hart, who's the mother of Hart there in the middle. Amelia Hart's mother, Emma Hart, was there in Bengaluru. She was there in the commentary box, and we were discussing about how Amelia Hart has been that one good ambassador of blind cricket in Australia, in her place, in her province. That's a strong shot. They do get that single away towards mid-on. And yeah, Emma Hart, of course, now she's not travelled here, I guess, with Emilia, but Emma Hart was there in the commentary box in Bengaluru, like I mentioned. Nice stories from her. Her mother was sharing all the stories with us, and she was saying how Amelia has always been a sports person. Even with the little visual impairity that she's got, she's always been a very sport-loving person. As Lewis gets off the mark towards deep mid-wicket, that's running away towards that boundary as well, and will reach the boundary. 3rd boundary in a row here for Australia in this over. Well, the Australians, they have got off to a sensational start so far. Some lovely shots across the ground. That's the important fact. Now look at that. Realizing where the fielders are, placing it beautifully all along the ground. The Sri Lankan fielders a little too late probably, but the Australians are too good at the moment for the Sri Lankans. Yeah, that was Soumya there. She was a very good fielder at deep mid-wicket, but that placement was so nice and she could not get there. Lewis this time hits it towards square leg. Boundary now. 4th one in the over. And we were discussing about Australia having thoughts of finishing the game early. I guess that's a very good thought for them, because they want a better net run rate. They want to better that -6 now. Well, it's raining boundaries at the moment at the FTZ grounds here in Katunaika. The Australians, they are running away with this game, probably with the rate that they are going at this point. Maybe they'll finish the over in couple of overs. That's another boundary, Navin. Yeah, another good placement behind square leg. And Mehrani is been actually seen under the radar for bowling those balls down the leg side, wide delivery. That's a 4th ball that she's bowled down the leg side. Mehrani, the captain, and that's a nice placement behind square, beats the fielder as well. And also Iran, you know what, maybe they don't want the rain to come in and interrupt this game. Now that's driven away towards deep extra cover. That's running away to the boundary ropes as well, but will be pulled back in, and they will get 2 runs for the taking. So they want to have a better net run rate. Sri Lanka. You'll come back for more. Sri Lanka. You'll come back for more. The wicket so far, Australia, they have got off to a very good start. Well,
What kind of a shot is that? What do you can call that shot, Navin? You need to name it. Yeah, that's the regular shot that we always see in the blind cricket, behind the keeper, where you can't set a field for that one. That's a wrong ball to start from Nilantini as well. Wide down the leg side. Lakshmi behind the stumps, the keeper. Yeah, just could not do anything about that one. Amelia Hart again gets that boundary. So, I've just lost count of the boundaries. I guess it's the fifth one. And that's upishly played over the infield towards square leg. That's running away. But Mehrani will pull this one back. Couple of more runs. And the overthrow, no backing up. Is it? They will not take that single. Yeah, so Amelia Hart will keep strike as well. And have to be mentioning about Webbeck, Courtney Webbeck. She's the captain. And she's running there for Amelia Hart. Now you were asking me about the B2 batter being provided a runner. Now this is an instance. So if the situation is there for there to go out there and get the runner, yes, they can do it. So I guess that was once again played away towards point. That's running away towards deep point. And another boundary here for Amelia Hart. Using the width outside of boundary number 7. It's carnage. It's real carnage. The Australian batters, they're really taking the Sri Lankan bowlers on. Now the beauty of these batters, they are playing shots across the ground. Now, usually we do see most of the shots going down to the boundary through the square leg and the fine leg region, but these players, they made sure to cater according to the delivery that has been bowled. Yeah, they have not played anything too fancy. They have not gone ahead and used out of the cricketing books shots. They've just punished bad deliveries, and I will say both Nilantini and Mehrani have bowled wrong lines. Now that's once again played away towards point, and the deep point region will get active. 2 more runs. So Amelia Hart has scored 4 boundaries. Courtney Lewis has scored 3 boundaries already, and it was a no ball boundary as well before. Now look at this shot, Aaron. I was so concerned about this. See, when a batter bats there, it was so close to Courtney Webbeck. Every time. That's why. That's a reverse. But short third fielder will stop it. Good fielding. Good fielding. So if you remember the other shot that was being played, that was so actually very dangerous. No? So that's why we always say, even for the runner to wear the helmet or stand on the square leg side. Now, of course, this was a reverse shot, but we were just discussing about that shot. It was so close to Webbeck's head. That's in the gap again towards the deep square leg. He will be happy for a single. And I think that's the end of 2 overs. 39 for no loss. सवाल आपके, जवाब SBI के। बिजनेस का टेंशन है, एक्सपेंशन में फोकस रहता नहीं, सारे काम इम्पोर्टेंट है, मैं हूँ बस बिजनेस को मेरे कहीं लग ना जाए ब्रेक। सॉल्यूशन SBI करंट अकाउंट, टैक्स वेंडर पेमेंट्स और रिपोर्ट्स का स्ट्रेस गॉन अप, ग्रोथ फुल ऑन। बिजनेस का प्रोग्रेस। Sri Lanka. You'll come back for more. Sri Lanka. You'll come back for more. Another strong shot to the boundary ropes. Yes, sir, they have come out with purpose. They have come out to finish this game soon as possible, not drag it, uplift that run rate as you mentioned earlier. That was another good boundary and another one. Consecutive boundaries, so the runs are flowing. There's nothing the Sri Lankans could do to restrict the power of Australia so far. In just the third over of play, already 44 on the board. Yeah, and it's been wrong line that has been bowled by the Sri Lankan bowlers. That's been the problem. We just saw Lanka sitting there, very disappointed. The coach of the Indian, the Sri Lankan blind women's team. So yeah, even
when he was in India, he did exhibit his concerns, his way of making the team go against all the opponents. Again, a small misfield from Mihrani. Good shot towards deep square leg. They will come back for the second run. Will they check for the boundary? It should look like they will check for the boundary. 50 up for Australia in no time. Soumya, I guess, has done well, but they will check for the boundary. It looks very close. Looks mighty close for the boundary there. The umpire is waiting for the check on the boundary. What do you think, Ricky? I guess she had her leg on the rope. I think she overstepped that line, isn't it? There you go. And there. I think on the second attempt, her foot was over the line. This will be a better angle. A totally good angle here. When she picks up and when she gets up there, her left leg. It's not that right leg. And now this is another angle that they will check out for. There, that left leg. It was just stretching a little bit on the boundary ropes. I guess if I was there, probably the third umpire, I would have said, okay, good effort, carry on. Good effort, carry on. For the spirit of the game, because that effort means a lot, and I think the umpire also has agreed to it. Yeah, good effort, carry on. Third umpire as well. Again a wrong line, no fielder this time at fine leg. That will be a certain boundary again. Yes, another boundary. Poor bowling, very easy. A free hit, you may call it, for the Australian batters. I mean, Hart is on 22, Lewis on 29. They're just going about their work quite easily. Another aspect when you can look at the two teams for me is the fitness levels, physicality and the fitness level. I think you could see that the Australians look far fitter, strong, athletic side, isn't it, Navin? Yeah, that's also their practice. That's also the way that they have been, inducted into this World Cup. Another good drive towards deep, extra cover, and will be pulled back in. And also, see, these are all learnings here for Sri Lanka as well. They can learn how to form the team, and of course, the chairperson, the president of Sri Lankan Cricket Association for the visually handicapped, Sudesh Taranga, he will take note of all this for sure to put out a stronger team. And yeah, Courtney Lewis, 6 boundaries like you mentioned. Now wants the 7th one. That's a strong shot towards deep mid wicket. Now Soumya does well. So apart from Soumya and Mihrani, you don't have too many match-winning contributors in the side. So for Sri Lanka, for of course Sudesh Taranga ji, it's all a challenge when they come out to put out another strong team. 3 overs gone, 58 for no loss. Protecting every engine across every journey with the globally recognized API certification. Servo Engine Oil, the choice of discerning motorists. From Lanka IOC. Sri Lanka. You'll come back for more. To the attack, chance of a run out here. They'll have to be quick. See, again, it's a big chance that Sri Lanka could have taken in. The throw was started to be returned, and then the batter decided to run for the second run, and they complete the second run. Yes, the Sri Lankan fielders just slow to react. Australians capitalizing quite quickly. Another diving effort. She was not behind the ball, just a misjudgment. This could happen. Just 8 runs now, Ricky, to get. But it's been a nice talk that I've had with you as well. And of course, yesterday Sena talking about everything. Iran today, all nice discussion that we have had. And that's a diving effort that we just saw. But also, we were talking of tourism. Sri Lanka tourism supporting the SBI first ever Women's T20 Cricket World Cup here for the blind 2025.
huge thanks there, because the way I have been impressed with say right from the place where we are staying in Colombo to Katanayake, the roads are brilliant, the traffic, the way it's organized by the police, by all the other people who want to build tourism here in Colombo. Hats off to everybody. I can keep coming back to Colombo even if there is no cricket match. Yes, hats off to all the stakeholders there, especially the sponsors, SBI and all the other sponsors who have come forward to support this tournament. I mean, without the sponsorships or the support, you cannot have events of this magnitude, and you need everyone's support. Yes, a big thank you to Sri Lankan tourism. It's one of the main, we could call it the country's to development of a country's economy is Sri Lanka's tourism, and it plays a big role. And sports tourism is one of that as well, which brings everyone together. Yeah, just 7 now to get, and I think, Ricky, I was just trying to talk about your influence, and alongside with, of course, everybody, all the stakeholders. Again, just a single towards mid-wicket. Can I get a tourism visa even if there is no cricket? Can I come in Sri Lanka and enjoy? You could. We have a lot of Indian tourists here. I'll tell you, there is quite a lot, especially in Colombo. And India tourism is one of the main markets. China and India lead the tourism sector to Sri Lanka. For different things. I mean, certain tourists have different agendas where they want to go. Some love the beaches, some love the hill country. It varies. That's a boundary. Yeah, that's a boundary. Another one. Just 2 more runs to get. And Hart is putting all her good heart into scoring these boundaries and punishing the wrong deliveries. And that's boundary number 5 there. Nice shot towards the backward of square leg to get that boundary. But Ricky, I have one agenda. Wherever I tour, I like to eat a lot of local food. So take me through to the food cuisines as Australia have gobbled up this match with another boundary in the 4th over. Good drive towards deep covers, and that's it. It is all over. Australia win this by 10 wickets in the 4th over, and it's a disappointing loss for Sri Lanka. And they have gone ahead and once again put up their first victory. Australia on the board in the SBI first ever Women's T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. And Webbeck is mighty happy with Hart and Lewis out there. Well, it's a massive win, isn't it? They made a statement, Australia. After a couple of losses in India, they have come here, made a statement to the rest of the teams as well. Well, we are here to play cricket, and we can play it well. And a clinical win. I mean, just hammering the newly established Sri Lanka women's blind cricket team, and a convincing win, as you mentioned, by 10 wickets. Yeah, and I was talking about food. Take me to one particular food cuisine that you can compare the Australian batting to. Or what is the Sri Lankan food that you can compare the Australian batting to today, Ricky? Well, it looks very delicious. I think there is a quite a variations here. The Sri Lankans are famous for their kottu. It's a traditional Sri Lankan dish. Which kottu is a non-veg or veg? You can get it both, non-veg and veg as well. Okay. So it has variations. You just get the veg, or if you want it only egg or chicken or beef or whatever. Lovely. With rice? It's made out of a roti. Okay. It's like a roti. Okay. So it's a very interesting thing. You will love it. You can get it somehow very spicy. It's mixed with cheese as well. Wow. Perfect. So can we call it Australia have had a coastal victory in this match? Yeah. Exactly. We would say. Lovely. Very, very well done. But spare a thought there for Sri Lanka as well. Yes, Lanka, very sweet person, very nice coach. He supports the team really well, but he needs the victory. Lanka, he needs to understand this team better. And like we were discussing, it's again for the think tank, the management, to put out some strong match contributors, match winners in the side that they'll be selecting for. Yes, I think Sri Lanka will have to look at a wider community to get the players involved in the game, to get more players who can come forward and play the game. We were discussing earlier off here as well. The Sri Lankan forces probably could support blind women's cricket. There's quite a lot. We'll take a look at that scorecard, Navin. Yeah, nothing there to just kind of go ahead. It's like a brilliant combination
in the top of the order. Amelia Hart and Courtney Lewis, both of the batters getting in, scoring boundaries at will. And as we were mentioning about that as well, it was that boundary scoring spree. Amelia Hart got 6 boundaries, Courtney Lewis got 6 boundaries. Both of them got 6 boundaries each, 12 boundaries, game over. That's it. 4 bowlers been used and the 4 overs, nothing that they could manage to do it. Well, that's the news here from the commentary box as, of course, Australia are winning this by 10 wickets and we will all line up for the post-match presentation there with Aaron getting ready. Take a look at the highlights. Australia came out, they are smashing their way through. The Sri Lankan fielding was not up to the mark. They were a bit slow, quite a number of missed fields. But then, most of the deliveries were down the leg side. It was very easy for the Australian batters. And nothing went Sri Lanka's way. They were freebies, easy hits. Look at that. The keeper went the right way, but the batter managed to hit the ball away from her. They picked the gaps perfectly. Totally, Ricky, and I was also shocked. How could Soumya Mirani bowl the ball down the leg side so much? It was a low total to be defending. You could have at least started off on target. See, none of the balls were on target. Every boundary, 6 boundaries each have been scored. So 12 boundaries by the opening batters. So that shows every ball. See, when the ball was in the correct direction, it did not go to the boundary rope. See, this is an example. There, they converted that 1 into 2. But when it was down the leg side like that, wide delivery, Amelia Hart once again making sure she gets all those balls on the boundary ropes. And again, the effort on the field, that needed to be a little tight. And that was the winning run where she went down the wicket, drove with past covers. And Australia were jubilant and happy to enjoy that victory. Take a look at the match summary. Well, it was an easy one for Australia. Nothing much to talk about there in the match summary. Sri Lanka, just one player got into double figures. Australian bowling was really good. The highest scorer was the extras. There were 35 extras in the Sri Lankan innings of 19.3 overs. Just Soumya making 18. The bowling was outstanding. Rowe there at the top of the order. Lewis, Perry, everybody contributed. Hart took Australia over the line with unbeaten 31 and easy win by 10 wickets. So the points table now becomes interesting, Navin. Very much. I was waiting for that. Thanks to the director to actually give the points table out there. As I mentioned, it was -6 before this. Now it is -2. So 3 teams tied up at 2 points each. So imagine Pakistan will win the remaining couple of matches at least out of 3 matches that they have. And the third place is kind of taken, hypothetically speaking. Australia now have a major chance. And USA with 2 more games to be played. Australia 2 more games to be played. Pakistan fighting for the 3rd slot. Who will be the 4th team? It will all boil down to the 22nd of November. 23rd, of course, is the finals. 22nd is the semi-finals. We are all poised in very nicely for this SBI first ever Women's World Cup for the Blind 2025. I think now we will all wait in for Iran to get ready for the presentation, and we will be joined there by Iran with the dignitaries. मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल।
joyous and vibrant, even as time tries to quieten it, is in us. And now it's time to show the world Sri Lanka as it has always been, but never been realized before. Sri Lanka. You'll come back for more. Sri Lanka. You'll come back for more. On this island, every morning is a celebration of life, a tribute to nature, an act of faith, a gift from the earth. A moment for reflection. A quest for balance and well-being. For your mind. Your body and your soul. This island is our healer, and her secrets are centuries old. So pure, so natural. Sri Lanka. You'll come back for more.
big congratulations for the Australian women's team for undoing the Sri Lankan team on their own home soil. Well, what a victory it was here at the Katunayake Cricket Grounds in Sri Lanka. Ladies and gentlemen, I would like to welcome all of you for the post-match presentation of the SBI First Women's T20 World Cup Cricket for the Blind 2025. Right, first of all, I would like to thank the Cricket Association for the Blind in India, Samarthanam Trust for the Disabled, and Sri Lanka Cricket Board for the Visually Handicapped. And also, finally, a big thank you for all our sponsors from Sri Lanka and India for coming forward to support in making this tournament a big success. Right, first let me introduce the chief guest for the day, Dr. Sandhini Vijayasri, Group Director of Solex Group of Companies, Lion Hugo Bosco Silva, District Governor, International District 30D3, and also Lion Ravisum Kumar, Lions International 2nd Vice District Governor. First of all, I would like to call upon the Sri Lankan captain, the losing captain, Mihirani Dulanjali, to come forward to have a few words, please. Mihirani, අවසනාවන්ත ලෙස අද තරගයේ පරාජයටපත් වුණා. ඔයාලගේ අවසන් තරගය ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රීඩා කරන කොහොමද තරගය ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව සහභාගී වෙන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් වෙලා මේ මැච් එකට මුහුණ දෙන්න? මොකද අපේ අතින් අද ගොඩාක් මිස්ටේක් වුණා ඒ හින්දා අපි පරාජය වුණා. මේ ටූර්නමන්ට් එක පිළිබඳව ඔයගලන්ට වචනයක් කියන්න තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් කණ්ඩායම් නායකයා විදිහට කාටද ඔයාලට තෑන්ක් කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් වචනයක් කියන්න තියෙනවා නම් අපේ කෝච්චර්ට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට හොඳ පුහුණුවෙන් කටයුතු කරගෙන ගියා ඒ කෙටි කාලය තුල අපිට හොඳ පුහුණුවෙන් කටයුතු කරගෙන ගියා ඉතින් ඒ පිළිබඳව thank you ඒත් එක්කම සභාපතිතුමා ලේකම්තුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you very much and good luck. Ladies and gentlemen, that's the Sri Lankan captain Mihirani Dulanjali. Next, I would like to call upon the Australian vice captain Bukar to come forward to have a few words, please. Bukar, first of all, congratulations on winning this game. And congratulations, you have got a chance to speak a few words because your captain is away. So just take us through the game today. It's the first game here in Sri Lanka. How did you all feel and how you all prepared for this game here? So our tactics for playing against Sri Lanka is win the toss and bowl first and try to restrict their run as much as possible and looking for wickets. And after that, we just shout to our two batters to finish us off. Millie and Courtney Lewis, they did really well in batting, yeah. 2 more games to go. What are the plans? You're trying to win them both? The plan is win. We would love to win and get into the semi-final and hopefully the final. Thank you very much and good luck for the rest of the tournament. Ladies and gentlemen, that is Bukar, the vice captain of the Australian women's team. Right, it's time for the most important award, the player of the match, Courtney Lewis from Australia, for her brilliant 36 unbeaten from 14 deliveries and 6 boundaries, including 4 overs, 1 maiden and 1 for 16. Well, our chief guest for the day will present the award and the certificate for the player of the match. Ladies and gentlemen, can we put our hands together for Courtney Lewis from Australia? A cash check of LKR 30,000 will be presented by the chief guest as well, Dr. Sandhini Vijayasri and Lion Hugo Boss Silva. Thank you very much, ladies and gentlemen. Can we have a word, please? You can't run away, Lewis. Lewis, congratulations on winning the player of the match. It was a fantastic start, a pretty fast chase. You all finished things off in a flash. Can you just take us through your experience in the middle? Yeah, so essentially when we came off, we did the total that we had to chase, and the aim was to just attack everything, and I think Millie and I did that straight off the bat. So,
yeah, congratulations to both of us. You were brilliant. Thank you very much, and good luck for the rest of the tournament. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that's the player of the match from Australia, Courtney Lewis. Right, next we have a couple of token of appreciations to be presented by Lion Ravisumkumar, and it will be presented to our chief guest, Dr. Sandhini Vijayasuri, Group Director of Solex Group of Companies. And also we have another token of appreciation to our chief guest, Lion Hugo Boss Silva, the District Governor, Lions International, District 306D3. Thank you very much, ladies and gentlemen. That's it from the presentation party. And can we put our hands together once again for the Australian team for their fantastic performance against Sri Lanka. Thank you very much. Iran, and there you go, Australia victorious in an easy encounter versus Sri Lanka. So there you go, this is the match scheduled. Tomorrow we have 2 games happening, the 18th of November. First game, Nepal taking on Pakistan, a very big match that is for both teams. And then we have USA taking on Australia. That too is going to be interesting. If USA can get over Australia, then that points table will certainly be much more interesting than what it looks today. So a couple of very good games coming up, which is going to really affect, or it will be making a big impact on those semi-finals. So there you go. That's the situation here from the FTZ grounds in Katunayaka. So Australia winning their first game of this tournament, and the first game they played in Sri Lanka, beating Sri Lanka convincingly by 10 wickets. So we will be back approximately 8:30 a.m. tomorrow morning.